a re rapeleng. Modimo mothata yotlhe bona o le esi mo ba botlhale kitso rona batlhanka ba gago ba re kopane gano ka ntlha la gago re ne le gompieno botlhalo jwa go ja se le godimo go rekala mo ditherisanong tsa rona o bo re naele gape poifo ya leina la gago le go kgapela ko thoko dikgatsotso tsa rona gore merero dikgakololo tsa rona di isagala leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo gatshimolong la rona go isa popogano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Kriste morana le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray be seated.
What's now to Lelekan? Order, members. Good morning. Laboral Legile 7 minutes again. I understand that Honorable Minister David Tsiere has a procedural motion to move. Honorable Tsiere? Yes, good morning, Mr. Speaker, and good morning to the House. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 30.2 for variation of the order paper of the Order of Public Business as it stands in today's order paper. Mr. Speaker, I'm proposing that this House deal with and dispose the value-added tax amendment bill, Bill number 22 of 2025, and all its stages before proceeding to deal with and disposing of the committee stage of all other stages of the Digital Services Bill, Bill number 23 of 2025, and the Cybersecurity Bill, Bill number 24 of 2025, and the Cannabis Bill, Bill number 25 of 2025. And that after disposal... Honourable Minister, check the quorum first before you leave. Yes. After that, the disposal of the above bills, the House now reverts to the presentation of the illicit traffic in narcotics, drugs, and psychotropic substances amendment bill, Bill number 26 of 2025. The reason for this request, Mr. Speaker, is that His Honor the Vice President and Minister of Finance, Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡, is acting president, and he has other official engagements that he has to undertake. I move accordingly, Mr. Speaker. Thank you. Honourable members, Honourable Tsiere is moved in accordance with Standing Order 30.2. I'll put the question. The question is that the motion be agreed to. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Let's go to committee stage clerk. Notice of motions and orders of the day. Value-added tax amendment bill 2025, bill number 22 of 2025. Digital services bill 25, bill number 23 of 2025. Cyber security bill 2025, bill number 24 of 2025. Cannabis bill 2025, bill number 25 of 2025, committee stage. Order. Order, members. Please note that the Value-Added Tax Amendment Bill 2025, Bill number 22 of 2025, has 16 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call the clauses in groups. Order, members. The question is that clause 1 to 10 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 1 to 10 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clauses 11 to 16 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 11 to 16 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it.
Order, order. Order, members, we are back in the assembly. Order, members, let me now call upon His Honor the Vice President and Minister of Finance, Acting President, to report the bill from committee. Acting President. Thank you, Mr. Speaker, and good morning. I beg to report the Value-Added Tax Amendment Bill 2025, Bill number 22 of 2025 from committee without amendments. And for third reading, Your Honor. Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith. Let's go to third reading, clerk. Value-Added Tax Amendment Bill 2025, Bill number 22 of 2025, third reading. Order, members. The question is that Value-Added Tax Amendment Bill 2025, Bill number 22 of 2025 be read a third time. Let me call His Honor the Vice President, Minister of Finance to move. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would like to thank all members of Parliament for their comments and support of the value-added Tax Amendment Bill 2025. And as I have already indicated, the bill seeks to introduce taxation of remote services and make electronic invoicing mandatory. I want you to move. I now, Mr. Speaker, move that the Value-Added Tax Amendment Bill 2025, number 22 of 2025, be read a third time and do pass. Wonderful. Thank you, Your Honor the Vice President. Honourable members, the question is that the Value-Added Tax Amendment Bill 2025, Bill number 22 of 2025, be read a third time and do pass. Honourable members, in accordance with Standing Order 62.1c, I shall now order a division, and that division shall be held in the manner prescribed under Order 63. So, clerk, you will ring the bell for 2 minutes. At the elapse of 2 minutes, Sergeant at Arms, you lock the doors. Sergeant at Arms, lock the doors, please. Order, members. The question is that the Value-Added Tax Amendment Bill
2025, Bill number 22 of 2025, be read a third time and do pass. I'm going to activate. Press 1 to indicate that you are present or to activate your machine. Press 2 for aye or for yes. You press 2. You press 3 for no. You press 4 for abstain. Little pill. Are deactivated. Honourable members, here are the results of your voting. Present in the House, 29. The ayes, 27. No, 1. Abstain, 1. So the ayes have it, the bill has been passed. Clerk. Value Added Tax Amendment Bill 2025, an act to amend the Value Added Tax Act. Order. Honourable members. Honourable members, we go to the Digital Services Bill 2025, Bill number 23 of 2025. Note that this bill, the Digital Services Bill 2025, Bill number 23 of 2025, has 41 clauses. An amendment has been noticed, one amendment. I shall therefore call the clauses consecutively. Honourable members, the question is that clause 1 to 2 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 1 to 2 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is a proposed amendment at clause 3 by Honourable Minister 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗓. Honourable Minister, please move the amendment. Thank you very much, Mr. Speaker. The bill is amended at clause 3, appearing on page B542, by substituting for the subsection 2, appearing therein the following new subsection. An open quote, number 2, this act shall apply to the provision of digital services. Let me repeat. Open quote, number 2, this bill shall not apply to the provision of digital services by or on behalf of the state. This bill, but it's on the amendment is going to say this act shall not. This act shall not. Yes, Mr. Speaker. Let me start again. Open quotes, number 2, we are adding this new subsection. Number 2, this act shall not apply to the provision of digital services by or on behalf of state.
to the extent that, that adequate safeguards have been provided for the establishment necessary, where it involves national security, defense, public safety, customs, and taxation, end of quote. This is the proposed new subsection, Mr. Speaker. I think, Halekabwana, from the original one, we have only added the last two words, customs and taxation. In the application of the law such that customs and taxation, digital services be exempted from this application of this law. Mr. Speaker, the reason being, we want to maintain autonomy of the tax administration under BURS. These are international obligations such that di kgang tse di bua le makgetho di tshwanetse di nne sephiri ha gare ga mokgethisi le mokgethi ka tsela e ntseng yalo re ntsha dithulaganyo tsotlhe tse di amang ba bokgethisi ka gore ba na le thulaganyo ya bone ka jalo ga re batle go tsenelela mo go tsone because they are done on behalf of the state. I therefore move, Mr. Speaker. Thank you. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. As many as are of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. No. The ayes have it. The ayes have it. Order, members. The question, therefore, is that clause 3, as amended, stands part of the bill. Order, members. The question is that clause 3, as amended, stands part of the bill. As many as are of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clauses 4 to 10 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 4 to 10 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clauses 21 to 30 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 21 to 30 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clauses 31 to 40 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 31 to 40 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. No. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clause 41 stands part of the bill. Order, members. The question is that clause 41 stands part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. All right, members, we go to the Cyber Security Bill 2025, Bill number 24 of 2025. Please note that the Cyber Security Bill 2025, Bill number 24 of 2025 has 66 clauses. Some amendments have been noticed. I shall therefore call the clauses ad seriatim. All right, members, the question is that clauses 1 to 2 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 1 to 2 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is a proposed amendment at clause 3 by Honourable Minister David Tsiere. Honourable Minister, please move your amendment. Thank you very much, Mr. Speaker. The bill is amended at clause 3
2, appearing on page B564, by inserting immediately after paragraph G the following new paragraph, and it open quote H, Botswana Unified Revenue Services, end of quote. Mr. Speaker, this speaks to the application again of the law, and is for the same reason that I gave under the Digital Services Bill, that we want to exempt any tax-related matters exempted from the provisions of this Act, mainly to create that the independence needed for tax administration, so that is between the taxpayer and the tax administrator. Thank you very much. I move accordingly. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question therefore is that clause 3 as amended stands part of the bill. Honourable members, the question is that clause 3 as amended stands part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable Disho, the question is that clauses 4 to 10 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 4 to 10 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. As many as other opinions say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 21 to 30 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 21 to 30 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members. The question is that clauses 31 to 40 stand part of the bill. The question is that clauses 31 to 40 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 41 to 45 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 41 to 45 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is an amendment, a proposed amendment at clause 46 by Honourable Minister David Tsiring. Honourable Minister, please move your amendment. Thank you very much, Mr. Speaker. The bill is amended at clause 46.2, appearing on B579, by substituting for the word authority, the word minister. Mr. Speaker, this provision relates to whenever the categorization of wait, Mr. Speaker. I'm looking at a different one. This one talks to the categorization of critical information and critical national information infrastructure under subsection 1. So this bill, instead of the authority being the one that makes the provision, authorizes this is critical information, the suggestion here is that it should be the minister. I don't know whether it's clear, Mr. Speaker. That is on 46.2.
2. No, it's clear. Yes. Yeah, what I you have move not done is accord- the motivation. I move accordingly. No, this one is critical information and critical information infrastructure. You remember we said under the authority, o tshwanetse go apply-iwe, and critical information infrastructure kana re ra bone bo financial institutions, bo health, bo mang, bo mang. Jaanong determination ya gore go mong ke critical information infrastructure, we want to leave it with the minister, obviously with the suggestion and recommendation of the authority. I therefore move, Mr. Speaker. Thank you. Order, members, the question is that the amendment be agreed to. Order, members, the question is that the amendment be agreed to. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clause 46, as amended, stands part of the bill. Order, Honourable Kaiser. The question is that clause 46, as amended, stands part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clauses 47 to 50 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 47 to 50 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clauses 51 to 60 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 51 to 60 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. 61 to 66. Order, members. The question is that clauses 61 to 66 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 61 to 66 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. You wait. Order, members. Let's go to Bill 4, which is the Cannabis Bill, 2025, Bill number 25 of 2025. Please note that the Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025 has 67 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call the clauses in groups. I shall therefore call the clauses in groups. Honourable members, the question is that clauses 1 to 10 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 1 to 10 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 21 to 30 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 21 to 30 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no.
The ayes have it, the ayes have it. Aki utu chorus, baby of the house. Order, members. The question is that clauses 31 to 40 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 31 to 40 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clauses 41 to 50 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 41 to 50 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clauses 51 to 60 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 51 to 60 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clauses 61 to 67 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 61 to 67 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Order, members. We are now back in the assembly. Let me now call upon the Minister of Communications and Innovation to report the bill from committee. Honorable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢. Thank you very much, Honorable Speaker. I beg to report the Digital Services Bill 2025, Bill number 23 of 2025, from committee with amendments. One for third reading. Honorable Minister. Later today, Mr. Speaker. Thank you. Later today. Honorable members, let me also call upon the Honorable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢 again to report the Cybersecurity Bill 2025, Bill number 24 of 2025 from committee. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I beg to report the Cybersecurity Bill 2025, Bill number 24 of 2025 from committee with amendments. When for third reading, Honorable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗜𝗍. Later today. Later today. Honorable members, let me now call upon the Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Dr. 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗍 to report the Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025 from committee. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I beg to report the Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025 from committee without amendments. When for third reading, Honorable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗏. Later today, Mr. Speaker. Later today. Digital Services Bill 2025, Bill number 23 of 2025, third reading. Honorable members. The question is that the Digital Services Bill 2025, Bill number 23 of 2025, be read a third time. Honorable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢, Minister of Communications and Innovation, please move. Thank you very much, Mr. Speaker.
I move that Digital Services Bill 2025, Bill number 23 of 2025, be read the third time and do pass. Thank you. Order, members. The question is that the Digital Services Bill 2025, Bill number 23 of 2025, be read a third time and do pass. You know the drill. I shall now invoke Standing Order 62.1c, an order division, and that division shall be held in the manner prescribed under Order 63. Clerk, ring the bell. Sergeant at arms, at the elapse of 2 minutes, lock the doors. Sergeant at arms, please lock the doors. Honourable members, the requirement of Standing Order 63.2 is that I repeat the question before you electronically vote. Honourable members, the question is that the Digital Services Bill 2025, Bill number 23 of 2025, be read a third time and do pass. I've activated. Press 1 for present or to activate your machine. Press 2 for aye or yes. And press 3 for no. Press 4 for abstain. Little P, honourable members. Should I deactivate? Order members, here are the results of your votes. Present, you are 31. The ayes 27.
Noes 2, abstain 2. So the ayes have it, the bill is passed. Digital Services Bill 2025, Bill number 23 of 2025, an act to provide for the regulation of digital services, to enhance the management and promotion of digital services and processes, to establish the Digital Services Authority, which shall be responsible for the formulation of digital services standards and provide for its functions, facilitate access to digital services to improve service delivery, administrative functions and productivity in order to enhance public access to digital services and information, and provide for matters connected with or incidental to the foregoing. Okay, let's go to the Cybersecurity Bill. Clerk. Cybersecurity Bill 2025, Bill number 24 of 2025, third reading. Honour members. Honour members, the question is that the Cybersecurity Bill 2025, Bill number 24 of 2025, be read a third time. Honour Minister 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗓𝗓, Minister of Communications and Innovation. Please move. Thank you, Mr. Speaker. I move that Cybersecurity Bill 2025, Bill number 24 of 2025, be read a third time and do pass. Thank you. Honour members, the question is that the Cybersecurity Bill 2025, Bill number 24 of 2025, be read a third time and do pass. I shall invoke Standing Order 62.1c. I'm ordering a division. That division will be held in the manner you all know. Standing Order 63. Ring the bell, clerk. Sergeant at Arms. After 2 minutes, you lock the doors. Sergeant at Arms, please lock the doors. All right, members, I'm activating voting. Let me repeat the question. The question is that the Cybersecurity Bill 2025, Bill number 24 of 2025, be read a third time and do pass. All right, members, press 1 to activate your machine, to also indicate that you are present. Press 2 for yes or aye, and press 3 for no, 4 for abstain. Topang. Ladies on top.
I'm going to deactivate. Honourable members, here are the results of your voting. Lethate, 25 aye, noes 2, abstain 3. So the ayes have it, the bill is passed. Clerk. Cyber Security Bill 2025, Bill number 24 of 2025. An act to provide for the establishment of structures to promote cybersecurity and capacity building in Botswana, to regulate and promote the development of cybersecurity activities in the country, to provide for the identification and declaration of critical information infrastructures and measures to protect critical information infrastructures, to provide for secure and cyber resilient systems for the protection of users, to provide for the governance and securing of network and information systems essential for the functioning of society and state and local authorities, network and information systems, liability and supervision, as well as the basis for the prevention and resolution of cyber incidents and for matters connected or incidental therewith. Thank you, Clerk. Let's go to the Cannabis Bill, Clerk. Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025, third reading. Order. Honourable members, the question is that the Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025, be read a third time. Let me now call on Honourable Minister of Lands and Agriculture, Honourable Dr. 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧, to move. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I move that the Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025, be read a third time and do pass. Order. Honourable members. The question is that the Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025, be read a third time and do pass. In accordance with Standing Order 62.1c, I now order a division, and this division shall be held in the manner prescribed under Order 63. Ring the bell for 2 minutes. Sergeant at Arms, lock the doors at the elapse of 2 minutes.
Sergeant at Arms, lock the doors. Ralo Chamkhala. Order, honorable members. The question is that the Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025, be read a third time and do pass. I'm activating the machine. I've activated. Press 1 to indicate that you are present. Press 2 for aye or for yes. Press 3 for no. Press 4 for abstain. Topang, honorable members. Little bill. Can I deactivate? I've deactivated. Honourable members, here are the results of your voting. You are 34 in the House, 25 aye, 5 no, 4 abstain. The ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. Clerk. Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025. An act to provide for the regulation of the cultivation, manufacture, production, storage, distribution, import and export of cannabis for medicinal, scientific or research or industrial purpose. Establish the National Cannabis Control Authority, which will be responsible for the licensing of cannabis for medicinal, scientific research or industrial purposes. Provide for security measures for the cultivation, manufacture, production, storage, distribution, import and export of cannabis for medicinal, scientific research or industrial purposes. Domesticate Single Convention on Narcotic Drugs 1961 and provide for matters connected with or incidental to the foregoing. Thank you, honorable members. A4. There is a presentation of a government bill, clerk. Presentation of a government bill. Order, honorable members. I understand that the Minister for State President has a bill to present. Honorable Assistant Minister. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to present the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2025, Bill number 26 of 2025. Keep standing, keep standing. Let the bill be read the first time. Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2025, Bill number 26 of 2025, first reading. One for second reading, Honourable Minister.
Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 72.3 that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Honorable Minister. Ke a dumedisa gape, Mr. Speaker, honorable members, segolo bogolo ke dumedisa honorable oh yes, honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡. Good morning, sir. Mr. Speaker, it is requested that the bill Era, Luena, honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓. Ya go dumedisa mokauleng. Mr. Speaker, it is requested that the bill be presented under a certificate of urgency as a means of helping to support government's priority of diversifying the economy through revenue streams. Honorable members will recall that this House is debating the cannabis bill sought to grow the economy and create employment through industrial hemp and medicinal cannabis industries. It is important that existing legislations are harmonized towards enabling the implementation of the Cannabis Act. Mr. Speaker, the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act was passed by the National Assembly in June 2018, as we recall. The Act prohibits dealing in any illicit substance or any plant from which any illicit substance can be manufactured and creates offenses thereto. Honorable Higwama, you are disturbing us, sir. Further, the Act prohibits the cultivation, manufacture, import, export, possession, distribution, or the sale of a prohibited substance. The amendment of the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, Cap 0812, as a consequence of the enactment of and for consistency with the Cannabis Act, will now allow cultivation, production, storage, manufacture, import, export, transportation, distribution, and sale of medicinal cannabis and industrial hemp products. Mr. Speaker, the bill will mature beyond the current sitting of Parliament, and deferring it until November Parliament session will of course delay immediate preparations and activities for the hemp industry to take off. Therefore, it is important to note that Botswana is a signatory to the various conventions and protocols that fundamentally shapes our international commitments and obligations. In particular, Mr. Speaker, the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, establishes the legal framework for international drug control and outlines conditions for cannabis cultivation and control. This rigorous legal framework requires that we must align our existing laws to achieve compliance under this convention. It is therefore critical that as part of the preparations to start cannabis cultivation for the industrial hemp industry uptake, all the pieces of legislation are consolidated. Mr. Speaker, the above reasons, I request that the bill proceed under a certificate of urgency. I thank you. Honorable members. Ke wa di mama ho kwa ha Minister Motshegwa. Gore melao e ntseng le o dira in other words, this is a consequential amendment. That is what the minister is saying. All our members, the question therefore is that the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2025, Bill number 26 of 2025, be proceeded with under a certificate of urgency. Honorable Dr. 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, tota ke emela hela gore ke tlhalosa go heta gore kana molao paakanyo molao ke le gata mmogo le molao o ntseng re o hitisaga mo e leng gore go mo go tla tlhogatsa thata gore sone se tlhako se se babalang morwadi se ne re bua ka sone maabane re leke gore re sa atolose se kgone gore fita sente re kgone gore re tle re hetlhe mebereko
batlhophi ba rona ba kgone go bereka ba bangwe ba kgone go akola ka ba ka akolang ka teng mo this cannabis industry tota Mr. Speaker ke tsa gore ba ka lengwe ra dumalana ga re bolo go dumalana ebile mo biking e hitileng ele ne re dumalana le ka motion o le gore tota motion o dira se puso se tse gatetse pele mo go sone ga ke dumela gore go tla nna le sekgopi sepe hela sa gore re re cha Mr. Speaker I so submit. Honorable Dr. Kistegile Obutswa. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke dumedise motisa tona mo apegileng ka gore le ena o ntumedise mo apegileng. Mr. Speaker, in principle tota hela jaaka o itse ga re dumalane le melao e tiswang ka lepotapota mme o ra lemoga gore o leka gore o dira tota se le gore yaanong ga gola gore re ka tlhola re re ke gore o tsene hela o nyalane le o hitileng mme se e leng boammaaruri ke gore ga re dira yana ka lepotapota re itoetsa lepotapota e nna ene ngwao ya rona tota ke go dira sogasogwane lepotapota ke sogasogwane tota le re ba la re pitaganye batotegi ke tsa gore le bone maloba ga ne re bua ka molao wa honorable ke lebei gore le ene tota e le tona a na le ditsompelo tsotlhe tse o ka di akanyang o tile ka di-amendmente re setse re ititse molao ra ba re dira thulaganyo e le gore ga ya tlwaelesega ra o busetsa gape mo parlamenteng so se honorable members sa re supetsa gore re na le mathata gompieno ana rona re amogetse di-amendments late ka molao no heta wa cannabis ana go ke itse ka Setswana wa motokwane ka motokwane o itela o utela botoka yano ne re o itse gona mme re amogetse di-amendments mabapi le dikgang tsa bo higher compliance costs quota restrictions zoning requirements re rana tsoga mme ano ne ke ta ke ipotsa gore a ke kope gore re o busetse re te re di tsenyekana jang mme ke dikgang tsa lepotapota dikgang tsa sogasogane tsamaiso e ba gaetso a e nne e dirwang gangwe hela moraga le bana e se gore be re dira tsatsi leno le kamoso o mongwe nnyaa ke a leboga Mr. Speaker. Honorable ke Tlalefile Motshekwa, Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente go molemo ha honorable go botswang le ene a dumela moraga gore jwa ke honorable Mokhwithi hela ka go mo dumedisa jaanong namane e tona e dumela sengwe le sengwe hela ya ska mmitsa namane ako tote professor hello ka lerato ka ro mogolwane gate ke se ka re namane ke re kgomo e tona ya mme ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke ne ke re molao wa sa tswang re go bewa pele jaaka ke ete ke bui gore a gore e rile go ithapolola wa kgoma ye mengwe one o le o sa tswang go heta ke bana ba kgwale bitsana ka melodi gore ha o baakantse molao o mongwe go maleba gore o bo o baakanya o mongwe mme ke gatelele kgang e buiwang ke ba ga rona ba Botswana Congress Party gore kana melao e tshwanetse gore e hiwe nako gore ba e bale ba akangwe ke boammaaruri jo bo leng teng mme gape re dumalane gore ha re tsamayang teng gongwe re he o se go dira melao e leng gore ya tshwenya gompieno e tere ga pele jaanong re be re dira melao sente ka boiketo re le mmogo ke dilo tse e leng gore re tshwanetse ra neelana mabaka re utlwisisana rotlhe gore re tere welane mme one tota o ne o tlhoka gore re o reetse gone ka agency gore maikaelelo le maiteko a molao o buang ka one re tere kgone gore re nne jalo ka jalo ke ema molao ono ke mme ke rotloetse ba ga rona ka kwano gore le nne le ba dumedisa ka kwa gore ba dumalane le rona. Honorable Opposition Whip. Ke a leboga honorable speaker le nna ka re biditswe hela ka maina re itidimaletse gore re tlile go tamega go dumalana le molao ka re biditswe hela ka maina re sa dira sepe mme re supe jaana honorable speaker gore kana no re tsentse mo dithutong
o biditse baitsanape ba tswa mahatshe-hatshe re bua ka pre-legislative scrutiny, which is a crucial step ka ha re ne re rutwa ka teng. Ke tsore banna ba bone thuto ye ne go senyetsa madi hela a gore o dirise madi a puso o tise baitsanape ba ba kana-kana gore o ba bolle ka bothokwa jwa pre-legislative scrutiny gore go bothokwa go le kae. Kana ke sone so bona bore honorable Motsamai ga ba bona ya bone ba bua ka nna ka gore molao ba sa scrutinize ba sa dira yone pre-legislative scrutiny. Khantele go re fosa gore re didimale hela ya no molao o hite ka gore a be re sa lebelela molao sente. Point of order, honorable Motsamai. Mr. Speaker, ka ke go dumedise pele ke kope mo parlamente wa Maung. Ke Maung kae? Gore a ntlhokomologe a tsepame mo kganye a batlang go e bua. This is the second time a bua gore ga ke a bala molao. Ha o kile wa nna teachera o bo re o tla nnela teachera ruri, ga o sa tlhola o le ko sekoleng, ha ke mo parlamenteng. So ga o ka ke wa nna o bona gore ke mae o badile molao, ke mo o sa bala molao. You are not the teacher of this parliament. O tshwantse o itse gore boteacher jwa go bo heletse ko sekoleng. Quiet. Order, honorable members. Honorable Hipamaro mo kokometsa le kapila motsotso jane me. Ha kere ha re na le ba kaolengwe ba re ga ba itebaganya le mela o bona gore nya me yo o badile, me yo ka ha itebaganya ka tele molao ga bala. Ke sone se ne ke le ka go se supa hela gore o re hela re bua hela, re bua jalo re bua dio tse di kgakala le se tshwanetse re se buiwe ka gore a be re sa ipha nako yone ya pre-legislative scrutiny ye e bothokwa. Jano tsala amine ke mo dirisa ile se kae gore yes ne ke mo dirisa ile se kae gore mme jano ke dirise honorable yo wa morutwana ami Ramautwana ke moruta sepolotiki gore khantele ba hella ba bua di khantse di sa amane le molao ka gore molao a bo se wone Ona pule so register le puta sa kala ya nya nna a ke ba tlo bua go le gontsi ke re tsa ke to ka re ba phathie e busang ba ka etelwa ke mo parlamento wa pele wa Selibe Phikwe gora bo ditapela go rapetse gora ba bola re dio tse ba di dirang ga se tsone ba thabisa kgala gore be lo re hala ga ba emela mo parlamenteng ba tla ka melao ya lepotlapotla. Ha ke itse ke batla go bua le ena tata le tseng sekolo gore melao e tswanyana ha se melao me re tla le re tare gongwe yana le golobile ba gaitso le lemogile gore puso e hitile ya tomgora ge ne sa itiri ha ngwe ga itse melao ka lepotlapotla kere gongwe ke sona se e leng gore le tlhomaganyetsa e be le tlhomaganyetsa mme se je motlwaedi jaaka ngwe ba buile gore nako le nako e ra ga le tla ka melao e le gore ga ya seka-sekwa le tsharagela mo rona jaaka molao o hitileng wa motokwane o nna ke sa dumaleng lo ga ke dumale molao wa motokwane gotlheleng ebile ga ke se ke o tlhophele yaanong ke dilo tse e leng gore ga ke dumale lone ke a le bolelela sore ke a le sebela yaanong se tlogela ntse le tisa melao ga ka le potlapotla re se re tlhotlhomise re bolelele batlhophi ba rona ba o seka-seke ba re bolela gore a re ka tla ra o buelela kana se ka ra o buelela mme ga o tla o ntsane ga ona se re ka se dirang mototlegi mo tsamaisa dipusano tsa go ba rela re shame on you gore be le tisa melao ka kwano ka lepotlapotla ke a leboga. Honorable Kwapa. Ke a leboga Mr. Speaker, ke ne ke re le nna ke dumelana le gore molao o bo tlisiwa ka lepotlapotla lone le tlhalosiwang jalo ke ba le tlhalosang mme ke re kana le bone le ha ba le tlhalosa jalo Mr. Speaker mme re tla gakologela gone gore ne a re maabane
ga tswela ga debate yane cannabis bill e leng goreng bana ba dumelana le bone hela ka bo ngwehela jwa pelo mo ebile na ba tlhalosa jalo tsone di-health benefits le tse dingwe jalo mme ke re gona go botlhokwa Mr Speaker gore melao yotlhe e leng gore ha melao e bankangwa gongwe e leng gore tabe e kgoreletsa go botlhokwa gore e bankangwe consider the fact ya gore le ka moso kana ke lona letsatsi la bohelo le tabe re tswala parlamente Mr Speaker jaanong go botlhokwa gore melao e yotlhe re e baakanye e kgone go tsamaya e sa kgopesane ke sone se ke reng ke dumana le gore molao o bo tlisiwa ha o bankangwa jalo ka lone le potlapotla lone le ba le tlhalosang ka tsela ntse yalo gongwe le nna ke re ke tla emagela go lekala Mr Speaker. Thank you. Honorable Jeremiah Jerry Franza. Oh, Jero. Kya leboga Honorable Speaker. Me ta ke supe gore gongwe ngwe ne nka ganana le one mme one ke dumelana le one. Ke dumelana le one ka lebaka la gore maabane ne re hitisa ne re buisana be re o hitisa molao wa cannabis bill. Me kana dilo tse melao e a tsamaelana yone ke ta ka ba ntse ba o bitsa ka teng ba re motokwane kampo eng yone motokwane ono e ntse re ha o tsamaya ka one gongwe o bonwa hela gongwe le gongwe ha o ta bongwe o bona o le teng a o tshwere a wa o transporta a wa o reng e ne le molato go bona o ithelwa ka sethare sone seo sone se re ntseng re debate ka sone jaanong kana dilo tse tsotlhetse ga re ano molao ka re tile ka molao mošano ga re o ntseng o le teng re bone gore re o sekaseka ka tsela ntse yang gore e tsamaye sente e se ka re ka moso e be re ithela e le gore ya kgopetsana jaanong nna ke ema ga gongwe ke le ka go bontsha gongwe bakaulengwe ba e leng gore ba ka nna kgatlhano le gore nya melao yotlhe e diriwa ka lepotapota e tshwanetse gore e diriwe ka lepotapota e tshwanetse ka mabaka a gore ka lebaka lone la nako one ga le supa gore nyame go tshwanetse gore go diriwe ka lepotapota re tshwanetse ka lebaka la gore ka moso ke tshwanetse ke reng sone se thare sone seo ntse re ga se bonwa go pegela mo Botswana go le illegal o ne o tsene ka tlase ga diterata jaanong gompieko gore tabo re dira gore yaanong o nna teng mo e leng gore o lemiwa mo lehatsheng go le ka ga molaong mme jaanong a go le ka ga melao ye ga re e tsamaelane yaanong nna ke ema ga ke dumalana le tona gore nya ke a dumela gore molao re o tsenye ebile re tabo re o support-a gore e tsamaelane e nne molao e leng gore tare ka mosobeditse gore re sireleditse Botswana ntlha tse tsothetse ke a leboga Honorable Speaker. Yeah, honorable members. And I put the question. The question is that the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2025, Bill number 26 of 2025, be proceeded with under a certificate of urgency. Honorable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. So when for second reading, Honourable Minister? Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith. Clerk. Illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances amendment bill 2025, bill number 26 of 2025, second reading. Honourable members. Honourable members, the question is that the illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances amendment bill 2025, bill number 26 of 2025 be read a second time. Honourable Minister for State President, Honourable Assistant Minister. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Ambassador Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. We have agreed for this bill to be presented to Parliament on a certificate of urgency. But I would want to ask you, Mr. Speaker, that maybe we should defer the presentation of the second reading to this afternoon, in consideration of the fact that this bill was circulated to us late yesterday in the afternoon.
as members of parliament, we have not had time to go through the bill. And we cannot be able to debate the bill unless we have read. So I ask that the second reading be deferred to the afternoon, Mr. Speaker, to give us that little opportunity to read and make reasonable presentations in the debate. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honourable members, the difficulty I'm having is that kind of you have just voted that the bill be proceeded with under a certificate of agency. Yeah, the minister ne ka proceed forthwith. So, these are just consequential amendments. Is as a result of what we have already passed, and therefore, there are not any major changes except that these are consequential amendments. The Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Nyame Honorable Kapinga ke a go utlwa tota. And if the Speaker allows, I'm amenable to that. Gore re debate there in the afternoon to award you and the other members ba ileng gore ga ba ise ba nne le nako ya go scrutinize. Indeed, what the Speaker has said is true. Gore tota di amendment ga di dintsi, but let me not be unreasonable and agree gore nya nna ha ile gore through the Speaker ha dumalana and the other members, I'm amenable. Ke a leboga. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Honourable members, Honourable Tere. Thank you, Mr. Speaker. Ke utlwa ba kaulengwe ya ne ke re gongwe the best way gongwe go tsamaya ka yone nka go kopa gore gongwe re go General Assembly hela yana e be re kgona go tlhalosediwa ha tona dumela ba direla puso ba le teng ha ne ba ka re tlhalosetsa hela rothela for the benefit a gongwe go ka tsaya an hour, then we are back in the assembly be re kgona go dira ya ka o bua gongwe ke consequential amendments yone le begele di page nyana me go ka nna botoka ha ba e tlhaloseditswe hela gongwe ga go thoke gore re emele afternoon. Ke a leboga, Mr. Speaker. The Honourable Minister Moputing, are your officials here to gore ba ka ba tlanyetsanyetsa? They are, Mr. Speaker. I think let's go into the General Assembly for 30 minutes. So, I will adjourn standing order 26.2. The public gallery will be cleared and the media booths. General Assembly. Please call in your officials.
Order, members. Arthur, I'll put the question for the minister to present. Order, members, the question is that the illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances amendment bill 2025, bill number 26 of 2025, be read a second time. Order, minister, present your bill. Ke a leboga, Mr. Speaker. Once again, dumelang bakauleng. Mr. Speaker, I have the honor to present for second reading before this honorable House the Illicit Traffic and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2025, Bill number 26 of 2025. The objective of the bill is to amend the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, Cap 8.12. The Act, as a consequence of the enactment of and for consistency with the Cannabis Act 2025. The enactment of the Cannabis Act resulted in gaps in the Act, hence the need to amend the Act in order to align it with the Cannabis Act. And on the current administrative structure and the national and international drug controls frameworks, and enhance the operational and legal framework of the Drug Enforcement Agency and give effect to the broader application of the Act. Mr. Speaker, the bill establishes alignment with the Cannabis Act to allow for cultivation of cannabis and open the hemp industry. Specifically, the bill is structured as follows. Clause number 2 of the bill makes general amendments to the Act by substituting the words, open quote, designated law enforcement officer, close quote, wherever they appear in the Act. The words, open quote, law enforcement officer, close quote, and inserting the words, open quote, drug enforcement officer, close quote, or immediately before the words, open quote, law enforcement officer, close quote, wherever they appear in the Act. Clause number 3 of the bill amends Section 2 of the Act by introducing new definitions of the words used in the Act. Clause number 4 of the bill amends Section 4 of the Act by the introduction of new provisions which provide for offenses of possession of cannabis other than a medicinal product or other than for research purpose and for possession of a certain amount of cannabis not allowed in the Act, amongst other things. Clause number 6 of the bill amends Section 18 of the Act by introducing new provisions in order to give a drug enforcement officer a law enforcement officer powers to search premises of suspects at any given time and to arrest a suspect, and may use a firearm in order to effect arrest of a suspected person. Clause number 7 of the bill, Mr. Speaker, amends Section 23 of the Act in order to provide for the manner to intercept communication of a suspect in terms of the Act. Under the proposed provision, an investigating officer may obtain a warrant from the magistrate's court to intercept such communication. However, where there is delay in obtaining the warrant that may defeat the purpose of the investigation or interception, the head of an investigatory authority may authorize the investigation officer to intercept such communication. Clause number 8 of the bill introduces new provisions, Section 24, which deals with the manner of obtaining protected information by an investigation officer. Section 25, which prohibits
disclosure of communication obtained in terms of the Act, and Section 26, which provides for requirements for service providers. Clause number 11 of the bill, Mr. Speaker, amends Section 28 of the Act by increasing the functions of the Drug Enforcement Agency to allow the agency to facilitate the provision of rehabilitation and reintegration service to any drug user or any victim of drug use, and to facilitate the administration of any alternative to imprisonment. Clause number 12 of the bill introduces new provisions in order to provide for the appointment of the Director General and his or her functions, to provide for the Drug Control Board, Appeals Board, disciplinary offenses and disciplinary proceedings, amongst others. Mr. Speaker, this concludes my presentation. I therefore move that the illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances Amendment Bill 2025, Bill number 26 of 2025, be read a second time. I thank you. Order, members. Order, members. The question is that the illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances Amendment Bill 2025, Bill number 26 of 2025, be read a second time. The floor is open. Honorable Ambassador Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. Ke simolle hela ka go bua hore Mr. Speaker, molao o beilweng hape le harunao. Molao o beilweng hape le harunao ke molao o botlhokwa thata. Kgang ya tiriso ya ditagi mo lefatsheng la Botswana and globally, it's a big issue. E leng gore mo mafatsheng a mangwe it turns into a national security issue. Inna kgang e leng gore e dira gore goromente kana ke re bo goromente ba rekete mo go tsamaiseng lehatshe. Ya no tshwantse gore re etse ka thwahalo, Mr. Speaker. Le gone mo ga rona mo se se re lemogile gore tiriso ya ditagi e tswa mo taolong. And therefore ha re pasa molao re tshwantse re o hitise ka tsela e leng gore re itse ebile ra bona mo go phepa gore ra re dira eng ha re hitisa molao. Ke bua kganya mentha e ke buile mo General Assembly gore tota ra re molao maikaelelo a one ke eng. A re ikaelela go baakanya molao o laolang tshwaro tsamaiso ya ditagi, kana re batla go thoma go hitisa molao o tlhalosang kgotsa which legalizes, constitutes the Drug Enforcement Agency. Ano re simola re tlhalosa gore director ke mang, wa appointiwa jang, o na le dithata tse go teng mang. Ka gore nna ke sone se sentsi se ke se bona mo molaong. The major part of this bill talks about the setting up or the legal constitution of the Drug Enforcement Agency. If I were you, Honorable Minister, I would have taken time to separate the two issues. Wanka illicit substances, go baakanya, ke bo keta ka molao hela o eleng gore o itebagantse le go set up the Drug Enforcement Agency. Mo re go dira mo ke go ira concoction hela e leng gore tota ga ya siama. Re thakantse dilo tse e leng gore ne re sa tshwanela gore re di thakanye. Motho wa ka ipotsa gore a mme gone re na le an agency to speak of. Ke boditse the officer responsible decided to avoid the question. Ka re ke ipotse gore kore ha re ntse ha re le parlamente re bo re botsa gore gone mme yone Drug Enforcement Agency ya rona ha re bua ka yone e na le batho ba le kae. And then somebody has a problem of telling Parliament, the body that legislates for the country, for this agency that you are going to be strengthening its powers has got so many officers in its strength. What mindset does that reflect? E supa eng hela
mo bo dirileng puso ja rona gore ha re ka ke ra tshepega re le mapalamente gore re ka bolelelwa gore Drug Enforcement Agency e na le ke tla re mapodisi ka gore I don't have any better word to describe the agents e na le di-agent di le kae. Can I pose that question deliberately so that I can know, are we bothering ourselves? Are we wearying ourselves talking about creating a DEA which is just a shell and nothing else? I would want you in your response, Honorable Minister, to tell us, after the DEA came into existence, what happened to the Diamond and Narcotics Squad? Are we going to create a situation where there is a monolithic duplicity in the sense that you have a DEA on one side, you have a Diamond and Narcotics Squad on the other side? Honorable Minister, spread throughout the country, addressing issues of illicit diamond possession and narcotics. So we need to be told what has happened to that one, or what is the intention with the Diamond and Narcotics Squad. Taking into consideration that we don't have unlimited resources in this country, we have to maximize, use them as efficiently as we can as a country. Ke tsena mo go ya yone ya illicit substances. Indirectly, or tactfully or smartly, re batla go letelela batho go ka ja motokwane as long as it's under 60 grams. Ha ko bala nna ke o bala jalo ra. And I want to say to you, Honorable Minister, there is I agree that it is the reality that we are facing. We cannot have police officers chasing after people. We don't have the time, we don't have the money, we don't have the enough prosecutors, we don't have enough magistrates, we don't have enough prisons to be dealing with people who are caught with no, Zolo, spliff. It's called a spliff. We don't have the resources nor the time. And it is the global trend. Kore mahatsu te ale mukhile gore tota hela go thola wa lotse motho o mo tshwarela Zolo o mo tsenya mo seleng o mo tsaya menwana o kwala di statement. It's a whole waste of time. The best thing that we can do is public education. Go ruta bana ba rona gore motokwane ha o jewe. This is the truth, Mr. Speaker. How bona ngwana a ja motokwane o bone go go. Either ko lapeng o jewa kgotsa ko morakeng wa ga bone kgotsa somewhere where he is exposed to as a child. And most of the time wa ba bone mongwe mo lapeng kgotsa mo lesikeng a ja motokwane a ba ipolela gore sose ke sose se ka jewa. So it is up to us as the adults. Elucidation. Yes. Elucidation, Honorable Hikwam. Yeah, nyame o tshwere kgang eo sente. Bogolo jang ga o bua ka ngwana to be exposed to the tare. Now, as an educator, there is the space between the school and home. That space between school and home, if it's not taken care of, that space creates a great opportunity for kids to be exposed to the 𝗣𝗘𝗦𝗧𝗜𝗓. Honorable Ambassador Kaping. Thank you, Mr. Speaker. We are the ones that carry the responsibility to teach or to set an example for our children. Fashionable. Now, Mr. Speaker, ha ke bala dilo tse di diragalang mo lehatsheng la rona.
ha ke utlwa ha ke tsamaya ke buisa diphuthego go na le tagi e leng gore e hitile Motokwane in terms of its attraction to the youth. Ba nana malatsing a ha ntse re utlwa gate ba ja selo se bidwa katse. Even though ke kile ka ba ke le podisi tota nna ha ke ise ke bone so seo gore ga go ntse go te katse yone ya malatsing a e tshwana le mo ke kileng ka go bontsha ke santse ke le podisi gore ke yone katse e nna ne ke itse because these things ditagitse di a hetoga ha dingwaga di ntse di tsamaya. Nna ne ke sologetse gore ha ke le ba mo molaong o ke bona sengwe se kwadilwe mabapi le yone katse yone ye maybe enhancing the punishment that are provided for that kind of drug. It's even more addictive than Motokwane. As we relax the punishments or we dilute the punishments, they are applicable Motokwane. We need to strengthen the punishments for the hard drugs. Research has proved that motho a simolla ka Motokwane o mahatse it's a soft drug. Me ha ntse tsamaya yaanong o eletsa go dirisa jaanong ditagi tse di marapo go heta Motokwane ka gore gongwe jaanong ga o sa thole o mothuba jaaka o kile bo mothuba ha a simolola ga o itse go thuba. They don't get a high as high as they used to be when they started consuming dagga. So they want to graduate now to stronger substances like 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡, cocaine, and others. Mr. Speaker, now I would have been pleased to see that now we are tightening the laws to deal with these harder substances. Now we are tightening the laws to deal with the drug dealers. Whenever I look right, ra dira jaaka go direlana gore jang re se ka ra thoma matho a rona mo go ba ba peipang e be re lebala ba e leng gore ba rekisa e nna bahumi ba dinaledi ba humisiwa ke tsone ditagi. Nna ne ke eletsa go bona seo se reflecta mo molaong wa rona, Mr. Speaker, gore we are focusing our attention on the dealers and not the consumers. Mr. Speaker, ke batla go bua ke gatelela kgang ya gore a mme tota re na le a drug enforcement agency. I trained with the FBI in 1999. They had a drug enforcement agency. Le lephata le le independent, le na le their own training academy, le na le their own resources, le na le di helicopter, le na le dikoloi, le na le sengwe le sengwe se o ka se tlhokang, le na le dibetsa tse di tona. Because how do you look at the drugs, Mr. Speaker? You are dealing with organized crime. In some countries, I'm not sure about Botswana, but in some countries, those organized drugs, and they have no hesitation to resort to violence, even fatal violence. Have those resources been provided to them? Kana etare ba tshwanetse gore ba ye go tshwara ba bo ba ra mapodisi re kopa gore le re escort. Kana ere ba tshwanetse gore ba ye go tshwara e be ba ra ba DIS ba re kopa gore re le escort. Because DIS ke yone e kitseng gore e topetswe dithobolo tse sa di tlhokeng. Mr. Speaker, that one I want to make clear. Ke bile ke bua without fear or favor. Na ke bone an intelligence agency e rwalang conventional weapons brigadier. Your job is to gather information stealthily. Why do you need a bazooka? Why do you need an Uzi to gather intelligence? But when you are going to confront drug dealers, you need to be armed. Because they resort to violence indiscriminately. So Honorable Minister, this agency, Drug Enforcement Agency,
What facilities do they have? Do they have a training center? Do they have anything that can equate to what we know other agencies globally to have? The DEA in America have their own training academy at Quantico, Virginia. Our agents, they train kae, they recruit kae, and so on. So we need to know that. Are we talking about an agency, or we are talking about a fictitious something? Mr. Speaker, during the General Assembly, rehabilitation. As we liberalize our laws relating to psychotropic substance, to narcotics, as we liberalize our laws, and let me put it on record that I recognize that it is the global trend. Global trend, ya go recognize all sexual rights. As we liberalize our laws on narcotics, have we prepared ourselves in terms of the provision of rehabilitation services? Baba tsileng hoja obo ba tsenya malwetse a ditlhaloganyo a re ipakantse go re taba isang teng go go thusiwa mo mathateng a bata bomba le mogone a ha re liberalize jana. Have we put in place a strong structure that will, carry out public education in our schools, especially the primary school, the secondary school? Drugs, by recruiting the new drugs users. Market. We will unleash strong public education that will protect our children from being recruited as drug users in the future. Mr. Speaker, kama ho kwao ne kere ke digele ka go gatella hore molao o botlhokwa thata na tota hela ke pelwe le huto ka gore ga ra hiwa nako e lekaneng go telele gore re go nna hatse re lebe molao re lebele melao e hitisitsweng in the past gore re rata go bua mo parlamenteng e be re bua re ipakantse tota mehela point e tona ke gore nna ke dumela gore melao e mebedimo e patagantsweng e ne sa tshwanela go patagangwa ka bo go tsile molao o formang Drug Enforcement Act agency ka bo go tile a DEA Act e formang the Drug Enforcement Agency e be thalosa sengwe le sengwe e be thalosa le melato e ka dirwang ke di agents jalo hela jaaka Police Act e dirilwe Honorable Minister. Go batla molao o le separate o sa thakana le o ke o sele o laolang tiriso ya ditaga o patagantswe hela out of convenience, out of a hurry le potapota le re buang ka lone gore ga la sia ke lone le di dirileng gore re bo re pataganya dikgantse tse ne di sa tshwanna go patagangwa ka mo go Mr. Speaker ke a leboga. Honorable Minister David Sere. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re gongwe ke thatswe dintlha dingwe hela tsa mo molaong o gore di utole sentle le ko motswaneng kana sa ntlha ke gore molao o wa re drug possession under 60 grams ga e re go raya gore go letalelwa gore o tshware motokwane yaka ke utlwa o kare kgang ya koo mme wa re under 60 grams ga o ye toronkong go ntshiwa element ya toronko ka goreng ka gore go lebega ile gore ditoronko di tetse ka ntateng ya gore go tshwere batho ba ba ithetsweng ka motokana. I think nkile ka bua mo parlamenteng e kere gongwe re tshwantse re consider go golla batho mo toronko and ne ke saeta one of this as an example. That's what Barack Obama, when he took over as the president of United States, he freed people on the basis of
possession without violence. Gore ha ile gore o ithetso ka motokwane hela go ngo heta 30 grams ya ka gompieno 30 grams re change to 60 grams no khona go a tronko e be ile gore tronko di a tala ka batho ba mohuta ono so ke bona ba ile gore ba ne ba gollwa go te wena no o sa lwe e bile ha wa lwantsha mapodisi o no a tshwarwa hela o boithola ile gore o hitile ka motokwane wa selekanyo se se kana therefore wa tronko so ke one se molao o se bua me anong wa re ha o ithelwa ka one selekanyo seo sa 60 grams jaanong charge ya go nna madi a sa heteng 10,000 pula ke ntse ke molato go ithelwa ka sethatshana se sa e lentse ile 60 grams ba ile gore ba ithelwa over 60 grams ke gone yanong go a go consideriwang tronko ke tsa gore molao o thamaletse ka gore e bile ke hope gore ha o tsena mo tirisong o ta golla ba bangwe mo tronko ba ile gore ba ile go tronkong ka ba tshwere ka yone bo 30 grams yana re go kotsa batho ba ileng gore ya ka re bua gore ditronko di tetse so ne ke re gongwe ke thatswe eneo e nne botlhokwa mme ke dumalana le honorable Kapinga ka gore ne ke bua ka yone maloba ha ba bua ka motion wa gore mongwe le mongwe a itemele ke ba ra ke ga ke kra ya go mo lehatseng gone yana ka gore we see this as a problem. Drug use is a problem. In fact gompieno drug use le gone go mahala perre ke boamaruri it's everywhere. It's a problem. Mo e result mo di kganyeng tsa go latlhegelwa ke tlhaloganyo and all sort of things, but you will know gore molao ga o bui ka those hard drugs go na le melao e buang ka yone e leng gore yone e bile ga ena seelo ga wa beelwa gore ha o tshwarwa ka how many grams hela ga o ithelwa ka gone la ha ile thasenyana ya gone hela go ka proviwa gore ke gone go court o molato e bile wa tronko so yeo yone I think o bolela ruri e tare mo nakong e tang re ta lebella molao wa teng gongwe re gagamatse dikothao tse e leng gore di amana le molao le bokatse bo ya ka re di utwa mo strateng yeo yone ke dumalana le yone gore re tshwantse re gagamatse mme se sengwe se ke batlang go se tlhalosa ke gore ya ka ne re tlhalosediwa ke ba direla puso gore kana mokgwa wa gore be re nna le lephata la DEA Drug Enforcement Agency o tile ka gore e ne le molao o tswang go bathong ba neng ba re thathoba ba bo Isamlak ba boeng ba neng ba re grey listile ba re black listile go twe lona le lehatshe la Botswana ga lena tsamaiso ya melao ya go hema gore batho ba ka rekisa di drugs mo lehatsheng ba ira madi gongwe madi a teng ba dirisa go thasela mahatshe a mangwe madi ona a ile gore ke a di drugs a dirisiwa mo terrorism jaanong ba re ba ka ha mosing ka gore ne re sena melao yone eo ke gone ka Drug Enforcement Agency ena a tsholwa e le maikaelelo a gore re kgone go araba kgang ya ba neng ba re blacklistile gore nya me re fomile le kalanale ke sone se o bona molao o yanong ha o ta gompieno o le ka go atolosa kgang yone eo gore mme yanong a re nne le director yo itebagantseng nna ke dumela gore re a teng Mr. Speaker ke tshimologo ente ya gore re nne le Drug Enforcement Agency re lehatshe la Botswana ba ba ta itebaganyang hela le yone mo ke mogopolo o monte but we are still at an infancy stage se e leng gore re tshwantse re amogele ebile re amogele melao e tanyana gore a re simolleng e seng hela for compliance mo mathong a batho gore nyame go lebega o ka re na le batho ba drug enforcement a re ba tsenye mmeno ya ka go buiwa gore jaanong ba ta letello gore ba nne le dithobolo ya ka honorable Kapinga ntse a bua ba ta nna le di helicopter ba ta nna le dithobolo tse e leng gore di lepalepana le dithobolo tse di dirisiwang ke batho ba drug enforcement ba leng gore ba mo burukuthung ja mohutao so yeo ke a idumela gore a re letelle molao o gore o hete gore le kalana le nne le tswelle le eme ka dinao le be le dire mo seemong sa ya ka se bua sa level ya bo FBI kwa America gore ba kgona go nna le that investigative powers ya ka re ba ha mo molaong wo gore ba ta nna le dithata tsa go ka interceptor telecommunications mo di suspecting go leka go bona gore ba kae mabelo a bone di customer ke bo mang jalo jalo so ke tsa gore ke molao o monte ha re simollang teng gore be re sa arabiwa gore gone mme dipalo tsa batho ba
drug enforcement agency mo lehatsheng it could be so kana dio tse dingwe ke sephiri mme ke tsaya gore ha re ka botsa potso hela mo parlamenteng hela sente hela e taele phamaletse e botsa ka dia e be e botsa ka gore mapodisi a setseng a hirilwe le bone ba tswang ko Diamond and Narcotics Squad ka gore ha o bona ba tshwara ga ngwa yana gongwe yanong ba ta hella ba shiftetse gone ka ha go dia ke re ne re tlhalosediwa gape gore yone e bile Diamond Narcotics Squad it was an operative establishment. It's not like go na le molao o reng go tana le Diamond and Narcotics Squad Act. No, it was a squad, an operation within the Botswana police. E leng gore ne itebagantse le di temane le narcotics substance. Ile operation. Ke squad, it's formed for the purpose of executing that. That was the explanation. Ya ka ne buiwa khantele ya no nakare a re dumalaneng gore go nne le dia drug enforcement agency e leng gore yone ya no e tana le makalana ya yone e be iphirela di officera e seng hela e le compliance issue on the surface ya batho ba ba re grey list a re direng a re dumalaneng gore e simolle ha ile gore ko pele hale re ta borele mo seemong sa gore ya no re teka dia act then let's do it ha re setse re gore ga go doko ya no gompieno na ra simolla re simolla gore ya no re tse dikgang tsa drug enforcement very seriously as a country ke a dumalana gore ke bothata mo lehatsheng ka bophara dikgang tsa katse di rapesitse ko boka le tshoba le ko dikweleng ke gone mo bona le behavior ya bana e sa bona le sente e le gore bone ba dumela gore ka tswe go dirwa ke gore go emisitswe go itawa bana ga se gore go emisitswe go emisa go ita bana ke gone mo go tang ka di-drugs mathata ke tsone dikgantse tse e leng gore di ita bana tsebe e be e le gore di ba hapanya le tlhaloganyo o bo kgona go bona gore ngwana ha a tsere sengwe a lwa le yo mongwe a re mo tlaseng e be e le gore re tsaya gore nya bothata ko gore go emisitswe go itwa ga ngwana nya bothata ke jonejo ke gore mo bona re tshwantse re fome makalana a mohuta o no a e leng gore a ta letedisa a ba tshwara batho ba e leng gore ba tisa diritibatsi tse e leng gore di ta hapanya bana thogo mme ke tsaya gore ke a buile ne ke tsaya hela gore ke arabe dikgang tse gore batho ba tswana ba se ka uta o ka rra re mola yano UDC ya re mongwe le mongwe o ka taka o ka goga motokwane ya ka go buiwa nya ga go a nna yalo ke ntse ke molato gate molato wa teng ga o sa thola yanong o ka yelwa ko tronkong under 60 grams mme o sampe o ka lefiwa madi a sa heteng 10,000 pula o ta bo chargiwa yanong o ya o duela instead of going to prison. So I therefore support the bill, Mr. Speaker. Honorable Minister Lawrence Okedisi. Thank you, Mr. Speaker. To acknowledge the bill and also indicate my support for the bill as presented by the Assistant Minister Mphuthing. And in supporting the bill, I recognize the sentiments Senedita ka Honorable Kapinga, where I think he also demonstrated a great deal of knowledge of the subject matter. Erdilan Leone. Zanong, Haikirian, there are certain issues. Honorable Kapinga, I don't think there's only one way to do things. Maybe, yes, there's an advantage. An act establish a drug enforcement agency on its own. But then there's also a school of thought in law and in jurisprudence, as you are trained in those matters. It also speaks to harmonization, the pieces of legislation. So I don't think necessarily to have two pieces of legislation confers an advantage over having a piece of legislation achieve 2 or 3 things at the same time. I think there are 2 schools of thought
they both have their own merits. There are times when you need a separate piece of legislation establishing an agency on its own. But you can also still have efficacy and effectiveness with just one law that then kills two birds with one stone. Having said that, na hanne go ya ka nna ke le nosi ibile Batswana ba se boi ke ne ebile ke tare re lekeletse gore re decriminalize the possession of small ounces tsa marijuana mme ke a itse gore kganyeteng ra go e tshaba be re e tshabela kgakala re le Batswana mme go se molato. Because the truth is, if you look at studies from across the world, di supa jalo gore possession ya small ounces kana ya selekanyo se se nnyane sa marijuana ga di na di consequences tse di maswe tse di kalo mme ka gore re tsamaya sentle nna ke itumelela gore Clarification. Clarification on our kwapa. Ke a leboga Mr. Speaker, ne ke re ke botse mothusa tona gore gongwe jaaka tlhalosa jaaka bua gone gore kana go hitlhelwa o tshwere kana ke tla re gongwe zolo gongwe jaaka a e bua ke ne ke mmotse gone gore a ga le gore go a bo go na le go gongwe ko ileng goreng tsone ditompi tsone tsa buang ka tsone kana tsone dizolo go a bo go na le ko di leng teng ka bokete go na le ko di tsewang teng. Minister, okay. Mr. Speaker, of course, with or without the legislation, there is a place of origin of these things, isn't it? Even with you jailing them, they were getting them somewhere. So you haven't solved the problem, if the problem is actually the source. So, which is why, a scheme saying it targets those who are mass producing and those who are trafficking this. And these are the drug lords. Jano so se dirang ke gone jaaka honorable Puting a bua ka DEA kana Drug Enforcement Agency e leng gore to focus on the people by leng gore they are actually propagating this at a very high level. How tata o batla clarification ne ke re ke tsena into what studies right from the 70s in different jurisdictions have actually pointed out. One of the key things tse leng gore tse itemogetswe ke gore how like a pieces of legislation tse di tshwanang le ye. One of the net effects there's a net widening effect ke gore le toa le le tshwarang ba e leng gore ba senya thata ba taka ditagi ka matogo a tsone tsa ka no tlhalosa la ibile la atologa go be gore the net effect is therefore to then reduce the drug effect trafficking e le gore ntse ile go godimo be gore access to these drugs even for small scale processors ya hokotsega. Then the net effect ke gore be ile gore zaanong tiriso ya ditagi as a whole actually gets reduced. There's a good number of studies saying they speak to this. And one of the key things saying gore Madam Puting o tshwantse o di tumelele ke gore when you look at studies saying gore di tebagantse le go eleng gore bana ba reduce the criminalization and the severity sometimes ya possession of small ounces we tell ile gore se se itumedisang ke gore it has not led to an increase in the possession of other drugs, which is quite surprising. How it's clarification. Nele motsutsonyana hala ke welo ta tsena general. How it's ka gongwe ga ke batla re ka Setswana ka re ga ke re ka Setswana tabe ke tekenya tsa Setswana. How it's mothonyana hela with a cursory look. O ka akanya gore go a go dira gore jaanong ditagi di oketsege. Mme dipatlisiso di supa gore where you have lowered such sentencing, especially on possession ya di ounces tse di kana, o ithela ile gore surprisingly ga go oketse boleng teng kana bontsi ba ditagi. So we are in a position where this could actually be very good for you
in terms of, our fight, drug reduction. One of the reasons, you then take these resources, smaller ounces, to more serious drugs like heroin and cocaine, let's say, the overall effects, even on the healthcare system, is improved by this particular piece of legislation, law enforcement. And then Moboswana, melato ya go processa motokwane. Who are these people? You don't need to be smart. If you look at it, the people who are languishing in jail for possessing small ounces of motokwane, who's next door somewhere in the villages, they don't have access to a lot of economic resources. That's one. Secondly, economically, they are excluded. And it is the trend globally, where it is those bilingual that are historically disadvantaged, kana bilingual solo abone ko tlase bilingual ba mo ditorongko mme se gore ba bana le madi ga ba senye e le gore molao tends to criminalize in a funny way those bilingual that are at the bottom of the food chain. So we now need to be in a position batho bilingual ke bona bilingual that are socially excluded, and usually they're also the bottom of the rung. Even now no motho wa teng ha o mo isa toronkong jaaka nna ba toronkong for small crimes and offenses ha ba go boa kwa go raya gore jaanong ba na le di-fingerprints tse e leng gore di ba raya dire. Their rehabilitation and reintegration into society e nna thata gore o ka bona tiro further go nna thata go be go raya gore we are now perpetuating a cycle of poverty amongst the socially excluded and down classes, because of legislation that tends to criminalize them and their activities a lot more than it actually criminalizes the activities of the big boys and the big players. The big players and the big boys, by and large, ba busy ba tsamaya ba tshela sente ba dirisa ona madi a leng gore ke a ditagiso netse. So I will say to a parliament that I support without any reservation the bill, and I do believe that it is going to have a net positive health and social effect, as I have explained. Ke leboge ke be ke tota Madam Mophuting gore o motho e leng gore o dumela thata mo ditshwanelong tsa batho le ka nna ga se pele nako ya me ga isegele o motho e leng gore e tlabe ya beta re ga ke boka mo Mophuting lebele ya me ga dinao o motho e leng gore you have a conscience e leng gore ya akanyetsa batho ba e leng gore gongwe ke ba go teng ba go tase ka gore ke bona ba e leng gore ditoronko di tetse ka bone matshelo a bana ba senyegela ko pele ke re history will remember you and a lot of people will remember you for this. Thank you. Honorable Ghorotetseke. Thank you, Mr. Speaker. Mere dumedise batotege re dumedise setšhaba re kope setšhaba go emisa kgokgontsho ya bomme le bana ba basetsana. Mr. Speaker, ka naga ntse re bua thata gone mo palamenteng ye gore go dira molao ka lepotapota ka bohego go itsa setšhaba gore se nne le karolo ya gore se ka nonosa gore molao o dirwang o e nne one tota o ka re isang kgakala. Bangwe ba re na le dingwaganyana gone ga re ka ha dikai tse dintsinyana tsa melao e le gore e dirilwe jaana mme ngwaga o latelang ra be ntse re le mo gone gape ka gore ra be re tudile dintlha tse dintsinyana tse e le gore di tshwana ke gore nka be di tsene mo molao re dumalana le molao mme ga re dumalane le ka ga o tang ka teng. Re dumalana le the principles mme ga re dumele gore o coverile sengwe le sengwe sena se tshwanelwa ke gore se ka coveriwa. Mme ga ne re hilwe sebaka nka be re ile ko bathong ko bo maitsanape ba re thathelela rata ra nna e le a meaningful and effective
an efficient contribution to this bill. Bakaulungwe babua ka hore Narcotics Squad in a project. Ha ke itse rona ba re godileng re golela ka hata sa ha batsadi ba sepodisi re itse gore sepodisi ne se dirwa ke di-unit di hele maphata ae ra gakgamala gore ha o tare Drugs and Narcotics Squad ko sepodising e ne le project ya ngwaga tse 40 ga e hele ke a gore ke one mathata a goreng re be re ema hela re debate ka gore a go helela kgante le re bua le dio tse e le gore batho ba di gakgamalela mapodisi ko ba leng te ba gakgametse gore ao kgomo e ne le project kgomo e ne le operation a 40 years ke one mathata a go ta go akgela hela jaaka go netilwe Honorable Kapinga o na a bua ka DIA Act kana re tshwana ke go tlhaloganya gore le sepodisi se na le Police Act but go na le di-penal code tse e leng gore ke tsone tse ba di implementang le ha bone e le a security unit hela gore ya bo go na le DIA Act go ka thamalatsa dilo gore na re DIA e dira eng le eng di-structure tsa yone di ntse jang organizationally, how is it structured, what are the expectations, maybe le setšhaba sone karolo a bone mo go tsamaiseng ga DIA ke eng hela jaaka bo DCC ba na le di-act tsa tsone bo DIS ba na le di-act tsa tsone re sa re di kgobokangwe go gongwe hela mo acting ye nngwe hela le bone ba it's a very important structure se se lwantshang mathata a matona a ditagi mo lehatsheng la Botswana se tshwanna ke gore se nne le tsamaiso ya bone hela ba le ho ka ntata ya bothata jo e leng gore ba lebaganye najo kgang ye tona goga ke 60 grams kgang ye tona goga ke 60 grams bakalongwe ba batla go e ba o ka re ha motho a tshwere 60 grams go ya ko tase ga a tshwara sepe se se borai mo matshelong a motho ga go a nna jalo 60 grams o bua ka zolo tse tharo tse e le gore motho o ka fua phakela a fua motshegare a fua le maitsiboa and go mo kana o tabo gore a re fua le tsatsi le letsatsi 3 times a day it's more of a meal. These are habit forming drugs tse di tabeng di tsena mo meleng wa gago di o taetsa mmele wa gago gore le tlhaloganyo ya gago gore e tshwana ke gore e nne ntse le mo sediding hela and ha e tshwana ke gore e nne le mo sediding hela go tswa mo go 60 grams go ya ko katseng ke so se se motho ka gore 60 grams wa tsatsi le letsatsi wa go taela mmele wa gago ha o taela mmele wa gago go ra gore ya no tlhaloganyo le sedidi se mmele o se taetseng mmele wa go hela o bata mo go ntshinyana gone mo hela ka bogone bakalongwe ba tla go bua gore ka gore ga gona gore o ka ya tronko yaanong go siame hela kore ga go sena tronko re itse gore thupa ya mokwata le yone ga e sa thole e le teng ke e hela ya sekwele ke ra ya sekwele ko kgote mo marago e le gore wa ke shwa hela wa go heta wa go hodisa ka ona motokwane wa 60 grams ebile ha o le 40 ga o etse ke eng se se leng teng se e leng gore la re sa go dira gore ba ba ka hata sa 60 grams le bone ba tshabe gore ba ka nata ene 60 grams and one good point e re iswe ke honorable Kwapa ke gone gore kana bone ba se wane ba 60 grams ba tsa go gongwe go go phuthetsweng teng ene ra itse gore di case di a penda mo di investigation di a pala DPP e tshwere di case ha e kgone gore e sekise bone ba ba tshwereng stakabo kana ba ba tshwereng ka staka granted. Clarification, Honorable. Thank you, Mr. Speaker. Me ke go leboge mo parlament ke re nya ke a go toro a debate me ke tsa go ta hela o etse ha re kopanang teng ne ke re a go ha mo section 4 of the act amended C yare by substitution for the word 60 grams
and appear in subsection 3 and 4, the words 1 kilograms. O tlhaloganya eng gone ho? Thank you. Okay, Khonere. Ke tlhaloganya gore o tshwarwa hela ka 1 kilogram. Ha o tshwarwa ka 60 grams. Wena o e tlhaloganya? O e tlhaloganya hone jana? That's why ke bua ka 60 grams. Gore even 60 grams, na re itse 1 kg go tewa. 1 kg kana go tewa setaka hela sa biki yote. Ya no 60 grams gone go tewa. Ke jalo di le kae? Eh? Kana 60 grams, akuru bana ona mathara atea. Hey, boxing yana yone yo. Ke bone bo 60 grams bone ba. Hey, ke natani se kae? Not tea bag, the box. Box hela yone 60 grams e. Intsi hela mo homage. Ya no akanya rona go maung ba ile gore no ka etshetse yana. Re mo bojana le. Weekend yana le maitsibo a yana wa go pheka kolo ya go ya go bolela o hema phigo ya noka ko bichi ko matapana gore ha le fodile noka yana mongwe le mongwe a ja 60 grams ya gago ye sa tshwarelwe go do ho orai you are making di khaolo tse dingwe headquarters ya bo 60 grams. Clarification. Clarification, Honorable Opposition Whip. Ke gore a me wa re so se mola se se bua ke gore ja harele go semola ka Honorable Frenzel ha mo le mo a tshwaretse 60 gram ya gago Lucas ana le 60 gram ya yo ai khaogantse ka di 60 gram gore mo ga go mola tola ha re ka tsware le banda la batho ba le 100 re tshwaretse di 60 gram 60 gram 60 gram a me ga se yone tshono ya gore batho re ka hitisa re khaoganya ka di 60 gram a be o hela ile sekiti se se tona. Hontse hela ya Honorable Hikwama, but the issue here, the core reasoning here, ke gore 60 grams so montsi mo hokotse. That is the core issue, 60 grams so montsi mo hokotse. Me most importantly, ke kanya rehabilitation. Gore ya ka Honorable Kapinga a bua, go tatsa batho mo tronkong re lebile one high unemployment e leng teng, two re lebile poverty e leng teng, three re lebile massive idling of the youth e leng teng mo lehatsheng la rona ba hella ba le gonega go a go batatsa ko ditronkong ha se gone re tshwana ke re ne le alternative ke rehabilitation, alternative ke thuto, alternative ke alternative corrective measures tse di sa yeng tronkong. Alternative has go ra motho ore 60 grams o siame hela. That is not an alternative. That way you are killing the nation. A curriculum, Honorable Hunyepa, okay, Honorable Maele, a curriculum is deal with issues of drugs. Go tswa hela go no ko secondary go ya ko higher education, higher tertiaries. Ntsambo Setswana as core subjects. Ko dikwele le rute dilo life skills le rute dilo tse di ka safe matshelo a bana tse di tshwanang le tsonetse. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Maribe Mpumurulong. No. Ke a leboga go tsamaisa dipuisano tsa palamente. Nya ke reditse batotegi ka ba buang ka kganya ka teng mme la ntlha nte ke leboge motlotegi ministera gore a ba re beile pele molao kakanyetso wa gagwe mme ke tsaya gore batho ba ba sa tshwanang gore ba nne le kgang e ntsi mo kganyeng ke ba ga rona ba Botswana Congress Party ka gore leloko la bone mo palamente o na re ba pele motion ha a kopa gore re ba akanye melao yotlhe Honorable Moalu se na kopa gore re ba akanye melao yotlhe e ka amana le kante e amana le go lemiwa ga setlhatsana sa hemp
gore re kgona re le mehempe bontle go sena melao epe e kgoreletsang and mme mola mongwe ya melao eo ke o motlotlegi tona gore ba ampele ga gompieno go tsamaelana le se nne motlotlegi ya sekopa ke a utlwa ke a amogela gore e be ba tshwenyega ka gongwe ka kgang ya lepotlapotle e leng gore tota re heditse beke otlhe re bua ka kgang eo mme hela nna ke re ke go lebogele seo motlotlegi tona gore o tla ka molao e ba akanyang seemo sa gore hempetle kgona e lengwe sentle e sa kgoreletswe ke melao e mengwe ha ke reditse ntlo e ga e di beita molao kakanyetso motsamaisa dipuisano tsa palamente re bua ka tiriso ya ditagi le ona motokwane ke bua ka ona in particular ga ke utlwe o pegela ha a bua ka kgang ya go emisa go gogiwa ga motokwane kante go gogiwa ga motsokwe nna ne ke re a re nne lentswe le le lengwe hela ba gaetse gore re kope tšhaba ya rona gore e emise go peipa gotlhe le le lele dikgang tse dingwe itlhele go le thata gore re di bue re tshaba gore batho ba tla re nna ke a eletsa mo maikutlong a me gore tšhaba ya rona ya Botswana e kete ka nna tšhaba e sa amaneng ka gope le setagi se pegela go sita le sona sa bojalo ke eletsa gore nne tšhaba e sa gogeng e sa nweng ene go a kgonagala go ka kgonagala ga ke re rile molao o re se karano mme go a kgonagala gore nne tšhaba e sa nweng e sa gogeng ga kgoromente wa ma-UDC a ka dira tebelopele ya setšhaba ke eletsa gore sengwe sa ntlha se setona sa tšhaba e re eletsa gore e nne sone ke gore nne tšhaba e sa nweng e sa gogeng jaaka hela gompieno ke ko kgaolong ya taolo Lucas ga ke sake honorable Lucas ga ke sake go na le lehelo le leng gore go nna batho ba ba sa nweng ebile ba sa peipe Botswana o ka kgona a gore ga ko a nna bontle a nna monate ka tsela e ntseng jalo ke batho honorable Lucas le ga e le ma-ZCC ke batho mo tšhabeng ya rona ya Botswana ga re ka nna yalo ba gaetso ga re ka jara go spenda bontsi ba nako ga re bua ka ditagi re ira melao ya ditagi boemo ba seo re ka ira melao e ka tlhabolang setšhaba ya rona e ka tlhabola lehatshe la rona go eng ko pele nna ke eletsa gore nne tšhaba e sa nweng e sa gogeng we should stop smoking ba gaetso let's advocate for kgang ya go emisa go gogiwa ga ditagi le go gogiwa ga motsoko hela gotlhelele motsoko is of no good gotlhelelelele are we should advocate for that ke buiswa se ke gore Botswana ke lehatshe le e leng gore predominantly it's a Christian state though bo taolo Lucas ba supa gore it's not a Christian state mme hela predominantly le ka dumalana le nna gore it's a Christian state ga se mongwe be di gantse mo tse re di buang tse mo loago la tumelo ya sekeresete ya lehatshe la tumelo e boitshepo jo bokalo re tlo bua ka didraka ka eng ka dikatse kae no ke a itse gore tshwanetse ka gore di teng di tsene what I'm saying ke gore ga se mongwe be di o tse gore re na le tsone re le lehatshe la le bopegileng ka gata se ga poifo modimo ga re boifa modimo ga se ba ke rua ka di-drugs ga se ba ke rua ka go iphitisa dino ga se ba ke rua ka matlhapa a buiwa mo di-WhatsApp mo di-Facebookung ga se ba ke be re le tšhaba e ntseng jalo re ka be re le tšhaba e sena borukutli re ka be re le tšhaba hela e agegile mo moweng mo tlhaloganyong ebile le pabalesego ya motho gongwe le gongwe ga a tsamayang teng nako ngwe le gongwe a tsamayang teng re bonala gore batho ba tota ke batho ba lehatshe le le boifa modimo now this is where I'm coming from se sengwe gape ba gaetso ke kgang e nkileng ka bua ka yone mo nakong e fetileng gore tota hela re sala re latlha tsela go lo gongwe ga re hedisa loago le go teng ke le lwapa ke gona hela ko e leng gore we miss the point mo lehatshe la Botswana mo tsamaisa dipuisano tsa palamente le lwapa ga le sa leyo mme loago leo ke lona lengwe la maago a botlhokwa thata gore ga re ka aga le lwapa hela as an institution all these social ills go tsa kganyone hela loago leo ka ga ke eletsang gore ka boela
ko go lone ka teng le gore we are a Christian state, predominantly a Christian state. Kore ke dumela gore mo Botswana ga re ka jara nna le dikgwetlho dipe tse dintsi. Ga o tsaya all the socialists re na le tsone mo lefatsheng la Botswana, ke go raya ga re ka aga lelwapa ka tsela e Honorable Taolo Lucas a e rutetsweng ya gore lelwapa go tewa eng. Ke go raya re ka se ka ra nna le dikgang tse di tshosang tse re nang le tsone gompieno. Mme ka ano di teng ke a le utlwa batho tege gore re tshwana gore re tsene mo go tsone. Ke dumalana ka botlalo Mr. Speaker gore kganye ya rehabilitation minister a e lebe ka leitlho le le tseneletseng thata. Go botlhokwa gore ka gore batho ba setse ba ja di-drugs go botlhokwa gore re tsepame ba gaetso mo kgang ya rehabilitation tota le thuto le thuto gongwe le gongwe kganye ya di-drugs ba gaetso ke tlhora boroko. Nna botsamaisa dipuisano tsa palamente ke tswa ko kgaolong e le gore e dumela mo thupeng ya mokwatla segolo jang mo dikganyeng tse di nyenyane tse di tshwana le tsone tsa bo 60 gram bo 1 kg bo eng le gore motho a utswe torofo le hela ba ya toronkong. Nna ko kgaolong e ke emetseng mo tsamaiso dipuisano tsa palamente le gompieno ka tloko ke bua le wena ka yone bakgatha ba dumela mo le dikgosi ba dumela thata mo goreng ga batho ba dirile melato e mesesanenyana e tshwanele a kgwathisiwe hela ba tswelela le botshelo. So dikgang tse tsa itlhela ditoronko di tletse ka batho ba nkebe le gore ga go o mo ha mabela a kgomo a ba tsa ba dia go a tswa tsamaya go ka beresana tsone tsa gore ditoronko ene ditoronko tsa rona tsa Botswana ga di rehabilitate batho gotlhelele ga di rehabilitate batho ka ga o tshwanetseng ka teng. You know, le ga o tsenela mo seleng o ise o tshware o setse environment a teng ya le go bontsha gore go ha o kwa ga ke seng kwa tlebebe ga ke itse gore o kwa ama ke di emogela tse e le gore ga di supa ele gore wa ko e le gore tota ga o ka ke wa nna rehabilitated. Mme hela ne ke re motsamaiso dipuisano tsa palamente ke bue go le kalo gore ke support-a minister mo molaong kakanyetsong wa gore ba ampele yo ka mahoko a kalo ke a leboga. Honorable Ramaotwana Nelson Ramaotwana, Minister. Ke a leboga, Honorable Speaker. Good morning, colleagues. Ke re le nna ke emela go support-a tshutiso ye ya ga Tona Mophuting. Tshutiso ye nkgakolola tiriso ya madi mo mmeleng kana circulation of blood mo mmeleng. O itse gore mmele o na le di-veins and arteries tse di tsamaisang oxygenated blood and deoxygenated blood. No, oxygenated and deoxygenated blood. Gore go na le madi a na le phiho a tsamaisang ya go thoko gore o bereke mmele otlhe e le phiho e le gore oxygen ya go dira gore o bereke sentle. Go na le side e nngwe ya di-vein e le gore e tsaya one madi a le ana o ka re a remile kana na le carbon monoxide wa ntsha mo mmeleng gore o kgone go bereka sentle. Mme re hano ka molao wa gore ne re hitisa molao wa cannabis, mme a re o hitisa o amana le o mongwe molao o le gore ne re bua ka illicit traffic in narcotics, drugs and psychotropic substances. Mo go raya gore ha re hitisao o re o hitisang go raya gore o thulana le o mongwe gore o na le tsitana tse le gore di khanna di o dingwe. Mme gone go mo ka molao ba re ke consequential amendments tsa gore ka re hitiseo ya no ha re ke ra tlogela o ntsi ya no ka ha o bua o riana yo bua o riana e be thulana go ra gore go kata ga dira bothata mo batho ba implementang kana ba execute this laws gore ya no mongwe ho riana yo riana re dire jang ya no be nna gone mo eleng gore re honorable Mwalo Senare re lebelle melao yo tenere nya mme re lebeletse yo te gore ha re dirao o bua o riana go ra gore e lomagane e gone gore e tsamaye mmogo. Mme ke dumele gore le rona ra eletsa gore o ka re ka dira dilo in the normal course e seng ka agency or certificate of agency. Mme mabaka a re patika ka gore goromento o montsha
re patika ke mabaka a gore a re le goromento o montšha batswana le batutegi on the other side of the house ba re manifesto a rona o re le ta dira se le ta dira se le ta dira se kae mme kana ga o le goromento o montšha o taona le toro tsa gago tse di mo manifestong go raya gore ga rena luxury ya grazing period ya gore jaaka mahatshe a mangwe gongwe fa bo 2-3 months o ka one o ka nnang ga batsi wa dira di-policy tsa gago wa dira melao wa go e re o take over after that grace period jaaka kwa america o itse gore motho o thokiwa ka november mme ba go tsaya ka bo january rona rena that grace period ya gore o tsena hela gone o thokiwa gone go taboga mo o taboga ka melao le di-policy tsa motho o mongwe o ne o sa dumalane le ene ideologically le ka mananeo mme go raya gore o rane goromente at the same time o hetole mananeo le di-policy le melao gone mo go raya gore aspirations tsa rona di-policy tsa rona di kgone gore di tsene mo tirisong go raya gore di dire dilo ka potako ka gore after 58 years go na le party e busang o bo o tsena o inherita dilo tse dingwe mme o batla go tsenya tsa gago go raya gore tse dingwe re tla di tisa in the normal course tse dingwe re tla di tisa ka potako e le gone gore dire mealo ya gore re kgone go simolodisa mananeo mangwe a rona re kgone go dira gore le yone kabakanyo ya itsholo le ne ke bua ka yone maabane ra ithoka ke so bona tautuna le matuna a mangwe a gago ba na le go ya kwa le kwa e le gore ba leka gore ba bate madi gore kgone go dira ditiro tse e le gore ka di dira tse di mo mananeong a rona a puso e ntšha jaaka ba le ko lesuthiana re itse gore ba kwena batho ba good hope southern part ba na metsi ba boa ka metsi jaaka batho ba di sola yana sola energy le gore ra re ka bakanya itshulelo ka yone le yone re mo go yone jaaka cannabis ne re ka dira ditiro ra ka bakanya ke gore re mo lebilo la go dira gore re ka bakanya itshulelo ye re kgone gore re direle batho dilo tse di siameng ka jalo mme ke re ba kao lengwe ke le utlwile ka gore le rona go lephateng la rona re na le mo go teng re dira tshekatsheko ya melao yotlhe criminal justice ecosystem ya go bona gore ka dira eng mo go ta mo melatong e go teng serious and not serious offenses kana serious crimes gore se ka rata tsa ditoronko tsa rona ka melatonyana e le gore ga se yone mme ke re ke leboge tona ga le bona go tshwanela gore bo 60 gram re ka raisa batho ko ditoronko re ba faine ka gore ke ntse ke molato go nna in possession o sena license o sa permitiwa go nna le possession ya cannabis ga re a re yano mongwe le mo ka tsamaya tshotse mo strateng yano a e re yana ka gore it's less than 60 grams nya ra re go na le gore re go batatsa ko ditoronkong a re ba faineng madi a e le gore ba kao lengwe ba ne ba lela maabane ba re bahumanegi ba chargiwa 1 million bo bokae mme ke tsela gore ne ke re bata letsa mogolo kwane gore nya mme ha yaanong ra re mo e le gore go less than 60 gram ba ta fainiwa bo 10,000 isi bo 20,000 ba ile gore le kile go hukutsa mme ke so se ne ke re go ra gore le bona ba 1 kg so re le ka gore re khaleme jaaka moitsanape mongwe ke la kwala journal e nngwe a boa gore melao ha a direla gore e re laole e diretse gore e re guide rona re tshwanetse gore e nne rona ba re nna ko pele ka public education ya gore o se ka re bona le polisi bo go ga le banta gore wa ipanta o re o direla favor le polisi. The seat belt was meant to save your life, isn't to fear the police. Mme se re le tsonetse tsa gore ka gore ra re mitokwane ye jaaka le batla lena la motokwane le rata mo go maswe bo hempe ja nya re le tsabe ra re industrial hemp ke industrial hemp ka Setswana go na le na ke ka sekgwa ke cannabis ya no ra re tsone dio tsene tseo a re tsele gore go na le bomolemo mo teng jaaka o itse gore mongwana a boa gore bo epilepsy the medicinal value ya teng gore gore yana ka khona go ala ga batho bo epilepsy ka khona go la batho ba cancer motho e le gore nyuiseshi ya batla go khwayana bo vomiting le bo glaucoma. So there's a lot of benefits tsele gore dia dira kana melemo ene re nwang le ha isi ne ja ka madawana bua ida molemo o tswa mo an animal product or a plant, whether that plant ke cannabis or ke plant e bidiwang go te sengaparile kana mang. All these medicines di tswa mo di plant kana mo di animal byproduct ya re ka ra tshaba molemo re ga tswa mo motokwane
mme go na le value e re ka e dirang. And the disclaimer ke batlang go e dira ke gone gore nna ke le gone ga ke goge, ga ke ne bojala, ga ke je kulube, ga ke je pan. Mme nka re ke itse the economic value of these things e ka dire merao le di-prohibite ka gore na ke dije. Yaanong ke so ke re a re amogeleng gore dilo tse di ka thusa mo itshulelong mme re kgone go di regulate ka tseleng le gore ga di nne teng. Mme ke ta mo dia, if you go to dia, why ke ntse ke lemoga gore tshwanetse gore gongwe re nne le molao wa yone. Se se diragetseng ke gore ga o bala illicit traffic in narcotics drugs, section 27(1) yare there is hereby established a drug enforcement agency. 2 yare the agency shall be a department in the ministry responsible for security and shall be under the control and supervision of the minister responsible for security. So how lebella mo this act ya 2018 e bua hela ka department, mme ha e nele department ye gore ene ba bereki ba ke bo mang ba laola jang ba thomagana jang. So ha e balae o ya ka ha ya no e go bolela gore ntse tsa mo go yone ya no e dirile director general analyst staff mo department ka ha ke department hela yo ka skitse gore batho teng ba thomagana jang ka ha ya no ha o bala ka ha e ba thomagantse sente gore ya no go na director general functions tsa go keng go appointa batho boing e tlhalosa gore batho ba ka nna di-scale tse di rileng, mme ka ha e ne le gore ke department hela e manegilweng hela ho e be sa fiwe dithata tsa yone tse le gore di teng. Mme ke so ke re a re dumeleng gore go hakana ne le a consequential amendment e dirang gore go nne teng. Mme ke a utlwa gore go na le kgang ya gore narcotics squad se ile kae, ke tsela gore that will be an issue for another day. Ha ile gore go na le gore se tamejiwa, but for now ne re lebeletse gore if you look at dia in this act e le gore na di-functions tsone tse di listilweng mo section 28 di-functions tsa dia, mme go sa bue gore yaanong ke mang ga gona bo di-officera mo teng, ga gona opo o tsentswe mo teng. Ke so se e le gore molao o le ka gore o thamalatse sone seo yaanong se nne mo teng se thamalale. Mme ke yone ke reng a re dumeleng gore jaaka ke buile gore molao o dira gore go nne bonolo, o dira gore yaanong ba e le gore le ha 60 gram o le montsi mme ra a ska ra tatsa ditoronko ka batho a e le gore ka ba laola ra ba aga re ka ba ga ka di-fine gore ba itse gore go mo ke molato. Ka lekalo ke supporta this consequential amendment gore e hite ka gore tota re setse re hitse molao o mongwe gore o amana le yone act ka lekalo. Ke a leboga. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Jeremiah Jerry Franza. Ke a leboga. Ke a leboga Honorable Speaker. Go bo ke kgonne go kapa dithola. Freeze the clock. Freeze the clock. Resume your seat just a moment. Thank you. Se se sala ke a se itse ba totere. Ba totere. Le thoko thata gore le ha nne go eme mongwe ko morago kwa o ba BDP nka ba ke mo lemogile kana it's important that we balance the parties. Yaanong gantsinyana ke ena tsapogang ga benšeng ya leng wa go yone gae a se gore o itshasitse sepela se se ka imellang speaker. Honorable Frenzel ya ko 10 minutes. Nyame ke a leboga Honorable Speaker go bo o ba tlhaloseditse kana bone ba akanya gore ke dirisa mahura a kgwathe mme a go nna yalo kana ke yone e leng gore ha o itshasitse gongwe o bo ka lemosega motho mme ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ta ke tse sebaka se le nna ke supe gore ke ema ha gongwe go dumalana le Billiam 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡 a sa tswang gore ba pele ya illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances bill. Mme ke supe jaana gore le nna ko ke tswang teng go dikgaolong tsa me tsa bo Mathangwane bo Shashemoke go the go a go tsena go Matsitama sethare se a gogiwa, mme go gogiwa ga sone kana gare se nne le taolo ya gore gone mme
ke ka goreng se go gogiwa mme se sa letelelwe mme kgang e tona kona re tshwanelwa ke gore e be re ka ruta bana ba rona re ba bontsha gore sethare se ga sa tshwanela gore se letelelwe ga sa tshwanela gore se be se ka gogiwa mme e rile ha tona a re ba kgang ya gagwe pele a re bolelela ka kgang ya Drug Enforcement Agency gore gongwe re tshwanelwa ke gore re fome lekalana la go nna yalo kgang e be nna gore the Diamond and Narcotics Squad yone e kae ke nngwe ya dikgang tse e leng gore gongwe di hitile di ntse di tlhagelela kana the Diamond and Narcotics Squad e ne e lebagane ha re ka ela thoko ne e lebagane le di-drugs e be lebagana le dikgang tsa ditemane segolobogolo mme jaanong ye e tabo e lebagane le di-drugs hela e tabo e lebagane le di-drugs ka e leng gore tona na re ba pele ka teng bone bao ba e leng gore gongwe ba santse ba le teng ba lekalana lone leo la Drugs and Narcotics Squad ba tabo ba tseba go diriwa lekalana le lešale mme ebile sengwe sa dilo tse e leng gore gongwe tona na re ba kganya teng pele na supa gore kana bone ba neng ba ntse ba le teng bone ba Diamond and Narcotics Squad ba ne ba ntse ba sa thagelele mo makgotatshekelong e ne re ga ba tshwara ba isa dikgang tsa bone ko DPP mme anong e supa gore ba re tabonyano re ba tsenya ba tabo ba go tayano ba ka prosecutor ba tabo ba ka sekisa ba tabo ba ithutetse dikgang tse tsothetse ba ka dira dikgang tse tsothetse pele mme nna e le tsone di-investigating officera gongwe ba ithutetse go ka sekisa ke bona go lebagane ka lebaka la gore kana ga o sekisa o tabo itse gore gone mme o sekisa ka seo se e leng gore o se tlhaloganya le go gaisa kana dikgang tse tsa di-drugs tsone tse re buang ka tsone tsa bo cannabis kana ke re motokwane ga gompie kwana ke na le Lucas ke na le Kidikilo ha tase ga meha le nna ke leha o bo ithalo ha tase ga tafoleha ra o tsewa rothe ka boraro e berisiwa tronkong mme mototegi Lucas le ene o tileng ka ona jaanong dikgang tsonetse ga re na le batho ba e leng gore ba ithutetse e ntse jalo gore ke le ka go bontsha ka e leng gore go ka teng a ke re o tshwanetse gore go supa gore ka goreng re Kidikilo ke ene mongwe wa one jaanong ga re na le lekalana le e leng gore le lebagane tota le dikgang tsa go sekaseka le go thothomisa re a bo re itse gore Lucas o tshwanetse gore a ta senoge mo go rona gore ka goreng re ke ene mongwe wa sone rona e be re boela ko morago Lucas a ba go sekela molato wa gagwe jaanong go maleba gore e be re na le lekalana le e leng gore le lebane le e leng gore le tabo le ka thothomisa la thodumela gore mammane mo molatong ke mang e se mo semong sa gompieko se e leng gore tare ga e le gore gongwe ke ko lapeng gongwe go nna ke na le mosadi ke na le baeng ba le babedi ke na le baeng kana mo ke etetswe ke batho e be re ke go dio sechiwa e be re olwa rothe ka jarata dilo tse go tshwana le tsone tseo ke dilo tse e leng gore molao o ne o heta o babalela bao ba e leng gore gongwe wa bo etilela wena o sa itsira le sepe gore hikuama wa barweleng mme ka o rolwa le ene nna ke le moeng wa gagwe jaanong dikgang tsone tsa go tshwana le tsone tse re tshwanetse gore re dire melao maikelelo a rona ke go dira one melao e leng gore e babalela batswana e seng go kgoromeletsa batswana mo ditoronkong mme kgang ya 60 grams le nna ke sebete se molangwane ke ithela o ka re 60 grams yaanong o montsi thata ne ke kopa tona gore gongwe o e lebelele ka gore 60 grams ile ga ke ntse ke kala le ka gongwe ebile a se dizolo tse di kae mo le ke mo go teng wa goga lobaka le le kae a se mo go teng ke diphouku ke go ela mo go ke se jomba ela mo go tse stone yaanong a se mo e le gore re ka ta ra taka ka gone ka lebaka la gore wa ithela e le gore mongwe le mongwe wa go iphitlhele le gore o ka go tshwara ba itse gore ngwe wa go chargiwa madi yaanong na ne ke kopa tona gore gone go 60 grams gongwe re o lebelele sente re le ko hokotsa re ye ko bo 20 grams ka lebaka la gore ra go ithela e le gore yaanong clarification bao ba e leng gore ngwe ba clarification segolobogolo bao ba e leng gore ba nna ga thoko ga diterata tsa sekolo ba rekisetsa bana ba dikolo bao hela anong re ba ha chance ya gore ba nne ba tshwere
go tshwara gone mo boithelelo gore yaano go dira gore tiriso ya gone e nne ko godimo yaano nna ne ke kopa gore gongwe re lebelele di-grams tse e leng gore gongwe re tile ka tsone gore re tle re bone gore re di hokotsa ka tsela e ntseng jang e le gone go kganya go leka go hokotsa tiriso ya one. Clarification. Clarification. Yaanong mokaulengwe ta ke go he I yield. Clarification, opposition whip. Ka gongwe na o badile sentle. Nna ga se ke bale thata ga se ke goroge o thatswa jaaka o debate yana. Ka honorable Ramautwana o supa gore kana batho ba itswa gone gore se ka ba ya ko ditronko ba duedisiwe. A mme yone 10,000 yo ga o badile ba re ba ba sa kgona go duela 10,000 bone ba dirwa ja ba togelwa hela ha ile gore motho ha a kgone go duela o dirwa ja wa togelwa. Ke a leboga ke tsa ke re kana mo yaanong ha o bala clause 4 subsection 2A yone e supang kgang yona 60 grams e supa gore ha ile gore gongwe o tabo o sa kgona go duela madi a ile gore gongwe ba lopile ona bo 10,000 ona go a kotase o gore re ha o paletswe kana go na le alternative o ka hella o ile toronkong kampo ha ile gore gongwe a bo le 40 years and below wa hella o shapiwa mme maikelelo a molao one o tona tanka one la gone nna ke heta ke fila gore 60 grams o montsi thata ke gore gongwe ditoronko tsa rona di se ka tsa tala ka batho ba leng gore ba dirile melato e leng gore gongwe e ne ka bana ba rona ba ka baakanyetswa ba leka go baakangwa ya ka ba ne ba bua ka alternative tse dingwe tsa bo rehabilitation centers se e leng gore gongwe ra bo gongwe re ka go ba baakanyetsa gone ko ra ba suga maikutlo gore ba tswe mo go gogeng one sone se thatsana sone seo jaanong ke tare se one motokwane ono yaanong kgang e tona e be nna gore gone mme bommammane ba one kana ba rekisang ba bong ba o tshwere ono buka ke mo dikolong kampo ke kae go na le go ba tsang teng mme se re se itseng hela mo Botswana mapodisa a rona a dira tiroente thata le mo di-bordereng ba dira tiroente thata go a go nna dingalo gore gongwe re tle re tshware batho ba e leng gore ke ba mahatshe a e leng gore ke a kwante ba e leng gore go yana ma ba nne ke bala mongwe ya maranyane go dipampiri tsone tsa rona tsa di-Facebook gote mongwe wa kwa lehatsheng la Tanzania o chargitswe gote o chargitswe 40,000 gore a ba ithetswe ka sa o boithelele gore bao ba ene gore ba ta ka one tota ke ba mahatshe a sele ba khona le ba rona ba rona mo Botswana e nna gone gore ba tswa gone koko ke mahatshe one a bo Tanzania bo Mozambique bo Swaziland kae o boithelele gore go a gonna dingalo gore re ba latele koo gore go ba latela ko re ta ba latela ka tsela ntseng jang melao e sa re lete ano rona re tshwanetse gore ba rona ba re ba ipaakanyetse mo lehatsheng la rona re bone gore re ba baakanya ka tsela ntse re bone gore ra ba suga bana ba rona mo dikolong ba tshwanetse gore re ha ba tshwere ba ithela ka dithatsana tsone tseo ka gore go ba go sa letelelo go na le gore ba iswe go ditoronkong re ba baakanyeng a moreto o lele a dikgang tsa go tshwana le tsone re ba ipaakanyetse ke bana ba rona ba tshwanela gore ba tswe mo taolong re le teng molao le teng re ka o e dira go na le gore re ba tsebe re ba tatsa ko ditoronkong ba go hetsa dijoko ba re okeletsa le ditiro tse dintsi mme ba ko bane re ba ipaakanyeditse kwa nte ka go ba pega dijabane le go kwa ba ipaakanyetsa go ba re ba bontshe gore nya sethare ga sa siama jaana le jaana bo ba ka siama bo ba ka tsena mo tseleng ra nna le bana ba e leng gore gongwe future a bone ya eletsega yaanong tota nna ke ra gore tona ne ke kopa ka tswetswe mo dikganyeng tse tsotlhe ka lebaka la gore gompie kwana re wetswe ke siru bana ba goga sethare tse ka tsela e nngwe e leng ko godimo re lebelele kgang ya 60 grams gore a mme ga a montsi thata go ka gongwe re o busetsa ga re a lebelela ke nna mathara ke anwang a joko a kana ke 100 grams ene ke ipotsa gore 60 gore yaanong ke sejomba se e leng gore yo se gogang o tsa kgwedi o thantse a goga mo te yaanong go kotsa tona ke a le honorable speaker. Honorable Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable Ignatius 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡. Thank you, Mr. Speaker. Negerle nna ke la thelela motana mo kopong ya ga tona. Ke letse maabane ke tlhomame ke sutisa ebile ke dumela goreng go lengwa ga ditlhatshana tse tsa moro motala
go tshwanetse go dirwa ka ga molao jaaka re dumetse. Mme ke utlwa tona tsatsi leno o mongwe o tla ka molao ono o ko o bonyeng sentle. My biggest challenge ke gore I'm from the Christian community. And ke dumela gore ba batla go utlwa gore ka reng today. Ke sengwe se ke tabong ke le mo mathateng a matona ka sone. Molao o ka tswa utlwela o le monate. Mo ka nna wa iphitlhela all in favor of the drug lords. Because they produce in tons and they sell in small sachets. And that's how they make billions of money. And bana ba rona ba dikolo mo ba ka go kgonang ke gona ga dipaketana ba go tshola ka letsatsi le letsatsi. Mme ba go tshola letsatsi le letsatsi ba go dirisa. Ke na le pelelo ya gore the drug lords are targeting the schools. Mme ga ba targetile di schools ibile ka nna bone di sponsor tsa go duela di offense ga di le teng. Mo bo hitela le gore yana this business ya di drugs e ka kgona go gola e re hitela re le 2.3 million people. Mme ga o lebella mo 2.3 million people mo lehatsheng la Botswana batho ba tshwereng pereko e thwahetseng ba ka tshwara 350,000 hela. Mme the rest of 2.1 million ba tshela ka khumanego. Maybe they are the target group ya di drug lords. Mo ka nna itela di drug lords di ka nna tsa dirisa monyetlo gore yaanong distribution ya rona ya go tswelela, and from the 40% ya rona ra go duela melato, 60% e tlabe le profit. Yaanong ke ntsha le tlhagiso hela goreng re le ntlhoko dilo tse dingwe re le mo ntweng ye e tshepiwang ke mongwe le mongwe e ba ete ba reng ke yone the August House. Molao wa go isa ko go 60 grams o ntha ore if I'm a business person jaanong ke itse goreng ke batla go distributor go tlhwahetse gore di products tsa metsote ke dire 60 grams gore melata ya te nne light. Jaanong nna ke na le bothata ja goreng for a very long time mo Botswana the drug lords are making money and they are not being arrested. Ga ke se ke bone ba tshwarwa. Ke buile jaaka ke bua jana mo parlamenteng tse di hitileng gore tota go palang gore di drug lords di tshwarwa ka ke bone ba simollang ba nna le di distribution points. So ke belaela gore ga o lebeletse ntse re tsweletse the point of sales tsa di drug lords di ka nna tsa clarification ga ba lebelela kgang ye mme ke name ke go hilego. Clarification ora motsamai. ke a dumedisa Mr. Speaker ka boikokobetso mma ke kope o mphitise ha mogole le gore mme gone jaaka o bua le nna tota ke dumela a o kilo a bona drug lord hela wa mmona hela ka matlo sentle hela ke tswa ga go e sa bereke sentle ya ka bana ba dikwele kana ya bana hela ba rona gore e sa bereke hela go supa re motho yo le ene yo tota dio tse di ammola kana di bola bone bana ba rona hela ke batla go itse gone o hela Ora Musana. Go twa motho o bothale thata wa mohumi wa dinaledi ibila ka nna le mathata o ne le one mo dirisi wa tsone ke jaaka o toko mahatsheng a sele ba lolo ka dithobolo. Jaanong ke sone se ke reng ke a belaela tota ke gakologela gore na le ngwana mo ko mahatsheng yo o tshwerweng a dirisitswe ke di drug lords mme ebile o ka nna latlhegelwa ke botshelo kana jang hela jang. Ke tsamaile lebaka lo lelele ke ruta efangedi ya Jesu Kriste
ke eme kgatlhano le tiriso nngwe le nngwe ya nnotagi. Ga o simolola hela o bidisa ke simolola go lwa le wena. Ga o dira mogeto o ntse o duba ke simolola go lwa le wena. Ga o pheka mo tining ke simolola go lwa le wena. Ga o simolola o isa ko distribution point ke simolola go lwa le wena. Ha e le motho wa nnotagi. Mme jaanong ga o setse wa go nwa nka nna ka e raga e le mo molomong wa gago. Ke supa gore I am against consumption of alcohol and drugs. Jaanong today I'm very, very sorry and ke rapela ka leina la Modimo o tshedileng gore ke a utlwa gore la re ditoronko di tetse. Let us address where the problem is. Because by reducing, kana increasing to 60 grams, how to solve the problem? Ya go tala ga ditoronko. Most of the distributors, bama 60 grams, ke bone ba ba humanegile ba ba ko tlase, and they will fail to pay. And if they pay, they will be sponsored by the drug lord. Gore jaanong monna kana o itse tiro mo go maseana ha nka go le se ba toronkong ke a go nna le mathata. Jaanong ke ne ke re nna ke a tlhaloganya maikemo le maikemiseso mme ke na le pelaelo ya goreng jaaka re le lehatshe re tshwentse re ka bo re lwela gompieno goreng rage the rehabilitation centers tse di padileng for more than 58 years. Rehabilitation center ya rona Botswana go twa ko mental hospital. That is not the right place. Ha motho ana le maikutlo a go dirisa dilo tse tsa di drugs a santse maikutlo a teng a le ko tase. Ga o nga ra alahiwa se ko mentally a bonala go go siameng teng. And I recall at some stage the honorable speaker o nantse a fightela goreng mona ko entsi a re ntseng batho re se ra le ba gantse batho gore ba ye hela ko mental hospitals tse di tshwanang tse di ko bolobatse kana kae. And by then the minister o na tlhalosa ka goreng go tla ba ka nngwe ya seroe mme ga ke ise ke utlwele gore e ha kae mona kwa gompieno e leng sone Sekgoma hospital. Mme ne ke re ba gaetso nna ke le nosi hela ke tla bo ke eme ha gare ha kganye ka ntate ya goreng I represent the Christian community and I am not going to allow any Motswana ke mo henele sebaka sa gore jaanong o nontse tsa 20 grams ya no ka tsa 60 grams. Anke ka idumela ntse ja. Why? Because bana ba rona ba ileng gore ba tsala gompieno 60% of the youth they are carrying 60% 60 grams every day and they are being destroyed. Have a future at all. In the best interest of our youth and our children, Baba Tsalo mona kwa gompieno. Ke a itse re kopise go mahatseng a tlhabologile. Mo da itela gore batho ba teng ba tshela matsholo a botoka. Kwano re bua ka 80% of the population e tshelang khumanego. E ka nna ya temptiwa ke go rekisa sengwe le sengwe jaaka go ntse go tsweletse go rekisiwa jaaka go ntse jalo. Ka jalo ke dumela ke re e ka ba ntse go togetse hanne go le teng hanne le go exista hela go ketsa to 60 will also increase the chances tsa gore some people may take advantage of that and bo ba tsweletse ba go disa dikgwebo tsa bone e leng bone di drug lords. Ke a utlwa gore go na le mabaka a gore dirile molao maabane o rileng mme hela 60 grams is too much. If we nela ke ntse ana ke ya ko lunching ke be ke dirisa ke ntse ke itse re ke tlo tshwarwa ke a go tsena mo mathateng a go nna le botagwa le go tselo maikutlo a siameng ke sone seema sa go processa the 60 grams. Nna mo dikatholong ke ne nka bo kere a e tswelela la ntse le go godimo ka tholo a teng ha ile gore le ntsha prison a motho a duele one madi a go godimo a go leka go hokotsa. Thank you.
Honorable Monedi Bagaisamang. Tima Mike, Honorable Musa. Hang on. Honorable Bagaisamang. Ara, ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa parliament. I wish to rise on standing order 55.1 so that we call the mover to reply to the debate. Thank you. Order members. Order Frenzel, give me a guide now. Order members. The question is that the mover be now called to reply to the debate. Honorable members, the question is that the mover be called to reply to the debate. As many as have that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable Minister, please reply to your colleagues. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente. Honorable members, akole re Minister. Ke tse le nako e go leboga batlotlegi. Ke gatella gore mahoko a khotla mantle otlhe. Ke ne ke tseile gore Honorable Hikwama tsala ya me nka be le ene wa ntlha go emella a support motion eo ke tshabile motho ke tshabile tsala ya me. Mme le gale Honorable Kapinga ke kopa go simolla ka wena. Advice ya gago Honorable ya go separate. It's very well noted. Le dikgakollo tsa gago hela tsotlhe ke a di amogela. Mo kganyene we bua ya duplicity. Ke kopa go ruri haletsa gore government e gona anong we're currently reorganizing similar functions across the ministries tsa rona hela tsotlhe. Rest assured, Honorable, gore kgang ya duplicity it la resolve within this exercise. What you touched on, Gaia Drug Enforcement Agency. As earlier stated, Agere Rinarabua Hore, it's established under Section 27 of the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropics Substance Act. Ubile thata gape ka kgang ya structure, Honorable Kapinga. I think DG Tatahela Inesika Mokhaope, he wasn't trying to evade karabo yeo. It might have just been a slip. Drug Enforcement Agency, it's currently housed go the former Ministry of Justice and Defense. It's headed by the Director General. Or his assistants by Baba Raro. The deputies are operations, intelligence, law, public education, and just other numerous officers. So structure as a thing, Drug Enforcement Agency, and as the Ministry for State President, we are also we're currently more exercising Yahuhira, even more staff detail, Jalo, Honorable. Are we allowing people to borrow your words, if it's under 60 grams? Ketsa gore mokaulengwe Ramautwana, Minister Ramautwana we arabile kabotlalo le kabotswapelo. We are not saying that. That's not what we're saying as government.
We're not after the drug addicts per se. We're after the drug dealers, Honorable Kapinga. And unapologetically, we're going after them. Kanye ya diritibatsi in this country, it's a repikelo e selele ngore rotle hela re ka dumalana in this house that re na le seabe to ensure that this cannot go on. You have a neighbor wa itse gore onna in a big house, gona le suspicious activity. It's your duty to report. Ona le ngwana e leng gore behavior ra gagwe e erratic. It's your duty to report. So, clarification. Clarification. Okay. Clarification or Mapulang. Mr. Speaker, ke go leboge Honorable Minister. Ke ne ke re gongwe o le go go wela sente mo dikganyeng thata so reng we are now going after the drug lords. Kana Mr. Speaker ta gakologola gore ha re semolola the presentation in cannabis sativa in one of the bills promote thata as hemp. Mema bana har setse re wela it was strictly hela cannabis. Gompieno hapela ha rona ha ona minister re beilwe bill ya legalization of use of these drugs. Me hela ha o lebile honorable minister, if we were to do a referendum re emella ha re go dikgoteng re go bolella batsaidi kana ba golo gore re batla go bulela gore ya no yo goga me a ska hitsa selekanyotse o anticipate gore mo maikutlong a bone le go respondela legalization how less than 60 grams possession. Whether legalization, you are legalizing the possession. Order members. Minister, if you were to do a referendum ya gore me re letelela hela gore be re go tshwara ka motsoko less than 60 grams o dumela gore if you were to anticipate reply ya Batswana from the quota ya go nna ka tsela entseng ja ka gompino re bua ka kgayone ya gore ya no re ne re letlelela gore ha re go tshwara mo se ra go tshwara ka motsoko kana ka bokete jo bo hetang this 60 grams o anticipate ya Santa Hela, Honorable Maplanka, ke kopa go gatella kgang nngwe ha. Harare 60 grams is not an offense. That is absolutely not what we're saying. Serisi buang ke gore 60 grams, how a possessor, you will be arrested, but it's punishable by 10,000 pula. The only difference is you will not go to prison. Kore kanye ye leng gore ke le ka go e gatella ke gore, yes, I did use those words, gore we are unapologetically going after the drug dealer. Go tshwana hela le ena Honorable Maplanka ha ile gore o na le ngwana and ngwana wa gago may be ill. Bolwetse bo ke bone bo ileng gore you want to help remove from that child. Ga ona go betsa ngwana to try to beat out that illness. So ga re rate procedure. Procedure. Thank you, Mr. Speaker. Ga kitso gore mahoko ha minister a reng you will not go to prison o ka verify because se super ha ke alternative. Kana wa charge madi or alternatively wanelwa 3 years. So har ha o ye ko prison kana yo ready sa re kolwa pe o dumela re gongwe o bua molao mme ka ha dikwalo tsa gagwe ka kwano ga go tsamaelane sente gongwe o ka correcta that e correcta honorable minister a ke tsore o e lebeletse mo clause mang honorable Maplang ha o e lebile ha kae ga o ya mo go number 4 sorry sorry chief
Section 4, clause 4, bala mo go 1A, then gape ya go go on 1A, a person who is in a possession of any preparation containing cannabis or other than a medicinal product or other than for research purpose commits an offense and is liable to a fine not exceeding 20,000 or a term of imprisonment not exceeding 3 years. Yaanong ke ne ke utlwa ena a re ga re go tshwara gompieno ka bone bo 6 ga o ye toronkong. Yeah, bala 2A. 2A. No, me kana how you got 2A. Right. 2A. A person who contravenes subsection 1. A kaibala in relation to the possession of 60 grams or less cannabis commits an offense and is liable to a fine not exceeding 10 years or may 10,000 pula. I want 10 years. 10,000 pula or may be subjected to any alternative to imprisonment as may be prescribed. A may be subjected. Era gore o kana ya toronko ena nare ga o ye toronko. Ona mapulanga ile robala yang. 2B. Okay. Marabala hela close yo hela go tsoko 4A. The possession referred to in subsection 2A shall be deemed to be a low-level possession, and a person who is found in a possession shall not be imprisoned. Re ka tswella ka yona. No, ga ya Helen. Again, no. A 2C are notwithstanding any provided for in this act or any other written law, a drug enforcement officer shall serve on a person reasonably suspected to have committed an offense in terms of section 2A. Agar 2A and then a notice in a form as may be prescribed, charging the person to pay a fine in relation to an offense within 21 days after receipt of the offense. 2D, a person referring in subsection 2C, shall be subject to a mandatory rehabilitation and program as may be prescribed. Then 2E, where a person referred to in subsection 2C fails to pay a fine, such person shall be subjected to any other alternative to imprisonment as may be prescribed. Agri alternative ki yone ya 10,000. Ha le re ga gona 10,000 pula. Ki imprisonment. Hey. Hey. Okay. Ke tsa rota tlhaloganya ka hore ke yona no e bala. Ka hore yare that person shall be subjected to any other alternative to imprisonment. Because this is a penalty other than imprisonment. How long you have failed to pay the fine. So it's clear, it's clarified. If you can't pay, then you go to prison. No. Hello, Minister. Yeah, Leboga, but maybe also to Hutusa, the Honorable Member, Gaspi, the Honorable Maplanka. The alternative is already ones, they'll be provided for more deregulationing, but amendment of Section 4 of the Act to be just perhaps have a look at it tonight and study it, but get la quota very quickly. The possession referred to in subsection 2A shall be deemed to be a low-level possession, and a person who is found in such possession shall not be imprisoned. So, hela jaaka ke ne ke bua,
it's provided for, and Okaho studies a bit further on that tonight. Elucidation? Elucidation. Elucidation, Honorable Okedisi. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Ke ne ke re e re ha ntse e tlhatswa ko e tlhatswa bonte jalo. O bo o supa gore ga se gore go buletswe gore jano o ka ja motokwane wa 60 grams and less. Ja ka ona re mapulanka na batla go e baya. Se se diragalang ke gore go tla bentse go le molato. Se se tla diragalang yala ke gore ga ona go ya toronkong just like that ja ka pele. Go na le option ya gore o ka duedisiwa ke molato ga se gore re buletse gore jaanong o ka ja motokwane ha go tshwere ka lebokosonyana la mentšhisi. Thank you. Clarification. Minister. Clarification. Clarification, Honorable Musana. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Kana melato e mengwe e ntseng jaana ha o sa kgone go a toronkong kana ka bogodi kana o le monnye o tsena yala ha kgotleng o neelwa tse for o tswa o tsamaya. I thank you. Minister. Nyame ke a utla honorable. Ya bohela gore ska nna o ka re ga ke tse batho ba kgaola ga go tsia ke ba tsa tsia tota. Mono o buditse honorable Maplanka gore o tla ba ra o reng ko dikgotleng re ba re reng. Ke kopa gore o ba tlhalosetse, and I will come personally as well, gore re le puso umbrella for democratic change. We take the fight very seriously ya diritibatsi in this country. So ha re dira melao e ntseng yana ra akanyeditse bana ba rona le bokamoso jwa bone. So ke tla go thusa go tla go tlhalosa dikgang tse sentle hela honorable. Ke a leboga. Yeah, procedure. And Procedure. Honorable Ramautana. Procedure. There is a point of procedure. She's misquoting. Kenekere, what do you anticipate if we were to go on a referendum Kosi Chabe regarding this bill? Honorable Minister. Got that, error. Make ko pa go tabogela to the next one, but point noted. Honorable Okedisi. Nyame ke lebogela observation ye we dirileng kgantele ha o bua honorable. Ya ka ke ntse ke bua gore ye kgang tota e personal tota. And I do have a passion for kgang tsone tse di ntseng yana, particularly ka gore ke a itse gore nna tota thomo ya me is centered more towards the poor and vulnerable. And ya ka honorable Ramautana a sa tswa go tlhalosa, the prisons are inundated ka just those. Le gore motho hela o bone ka possession a di grams tse di rileng, but the real perpetrators re itse gore ke ba eleng gore ba di rekisa di ritibatsi tseo, but bone they just go around willy-nilly ba tswela ba ntse ba cause the damage that they're causing through selling drugs in this country. What we are after is not so much the child, but more the illness that is plaguing the child. So ke a leboga Minister for kakgelo ya gago, it's well noted. Honorable Morolong, Lena, my neighbor, let's alayame. The suggestions are gago tota radia mogela ibile ke di notile tota, and ya public education ye no bua ka yone e botlhokwa tota, and you're spot on. And I'm actually pleased to announce, though perhaps it's a bit premature, that we are actually at an advanced stage. Minister Mohwasa, myself, the Director General, and other stakeholders who did like a nationwide campaign. In fact, campaign yung kabe simulogile, if not the fact that rene really inundated ka tsa parlamente ya mariga. So public education, you also touched on it, Honorable Kapinga. Rest assured, gore
re mo go yone ebile ke a go laletsa gore kindly be part of that campaign e re ntse re tsamaya yana ha ke go laletsa gore ke kopa gore o re pate o ska nkgana e round tumele ka mabaka ona re le mo go one and then Honorable Ramaotana ke ntse ke go boka thata ka gore you really hit the nail on the head ka di point tsa gago ministera o no a bua o no emphasize kgang hela ene ke bua le nna gore 60 grams gare re it's not an offense Honorable Frenzele re utlwile kgang ya 60 grams gore ga re kgone go e lebella re hokotsa maybe re le 20 grams nyamme re tla nna ha re seka kgang ya gago but your comments and concerns and your suggestions ke a di amogela and re tla bona gore re ithulaganya yang re ira yang so we can find common ground on that one. Ebe re ne ra conclude ka Honorable Muswani nyamme re notile hela tota lwena Minister all your points, all your questions and concerns well noted ke a di amogela dikgakollo hela tsa ntlo e yotlhe I try to address the very pressing ones e se gore ga ke a re tse dingwe are not pressing but se leng gore di ne di lebaga o ka re tota let me try to relieve the other members of maybe stress sa gore ha bile e phasa mme go sempe go na le these questions that we have ke tsone tse leng gore ke lekile go focus mo go tsone mme ke notile sengwe le sengwe tse ne le se gakolla mo ntlong e bakaulengwe pelo a me tshweu tota because over and above the concern tsa lona gore me we were not able to properly scrutinize bilie and we have therefore not been able to do justice to responding to debate ya gago. You still stood up, you supported, libuile mahatla lona, but subsequently we all spoke with one voice that we have a problem in this country, that each and every single member and person under the sound of my voice, babatla gore something must be done. This is just the first step, ke entry hela. And really puso ya umbrella for democratic change. We are not saying that we are the all-knowing and all-wise. Re ra mogela dikgakollo tsa lona, your concerns, your advices, they matter. Your voices matter. And each and every single thing that you have said to me, I have made note, like I said. I have taken it to heart. Where we can fix, we will. Mehela subsequently, ke gore re age setšhaba se, ha tseleno a kere ke la rona, ebile ke mpho ya Modimo. Honorable members, ke a le leboga, a Modimo a le segogatse. Thank you. I therefore move accordingly, Mr. Speaker. I therefore move that Bill number 26 of 2025, Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2025, be read a second time. Order, honourable members.
The question is that the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2025, Bill number 26 of 2025, be read a second time. Honourable members, the question is that the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2025, Bill number 26 of 2025, be read a second time. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. One for committee. Honourable Minister. Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith. Order. Clerk. Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2025, Bill number 26 of 2025, committee stage. Order. Honourable members, please note that the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2025, Bill number 26 of 2025, has 13 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call the clauses in groups. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Honourable Dikoloti. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Ne ke kopa gore re tsenye notice ya amendment mo section clause 33 go add hela the CEO wa the National Cannabis Control Authority mo the board membership nyana hela clause 33 more membership of the board. Korar le me lo re tsene go ke 33 again. 23 or 33. Error. 33 more membership of board. 23, okay. 33. 33. Error. Kirare retagora go yona. Error ne kira go no I can without amendments te go notice la gore go tla nna le. You move the amendment or the Munga chapter or I move? What I move? Okay. Honourable members. The question is that clauses 1 to 10 stand part of the bill. I had called for procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Kapinga. Mr. Speaker, ne kere ke go kope gore e re o bua bore no amendments had been noticed. Jaanong ke ipotsa gore ka bill ke gone ntseng e heta second reading gone jana. Onora di amendments re di tsenya leng. Na ke a tshwenyega gore o ka re lebelo la gago le ta nna le tona thata, Mr. Speaker. Ke kopa gore o emise gone ha re launching re go leka go bona gore yo na le di amendments a di baakanya. Re di tsenya hela khantele, Mr. Speaker. We appreciate the need for productivity. Me hela mo ke mo gwazwa hela o sa siama. Ke a leboga, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Yeah, Honourable Kaping. Can I standing order 77? Let's look at 77.2. Notice of amendments proposed to be moved to a bill shall be given no later than the day before that on which the bill is to be considered in committee. And except for the leave of the chairperson, no amendment for which notice has not been so given may be moved to a bill. So, you can move amendments on the floor. It's not something new, it's something that we have been doing.
Further procedure, Mr. Speaker. Further procedure, Honorable Kekgonegi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, can I stand order so sebala sebuaka under normal circumstances? More has normal circumstances. Billy Kone Horohansa no Pakel. So about 24 hours, boy, how apply total? You on agent basis. Kona heads are on home Jan. So let no the amendments ya can say Bako Kasana. So let's say Honorable Kapinga Sibuahore, Rokope your indulgence in terms of leave from your discretion. So that Botoka Riwe lunch hour Rarleke who consult these amendments, Mr. Speaker. That's all we are asking for. Thank you. Order. Honorable members, nyambe ke a le utlwa ka gore go le okomele le bone gore go na le ha kae ha le ka e tokahatsang teng. What also makes your line of argument persuasive ke bona gore it also appears that even the proponents of the bill seek to make some amendments. So elebeleng honorable members, me a ka nne ke bua le itse gore amendments can be made from the floor. So even le ha re bua ka two re be re ya to committee at the time that will go for committee, you can still rise wherever you are and seek leave to make amendments. Okay? Standing order 26.2, let's adjourn for lunch.